Let's start. Good morning. Good morning to all. And welcome to this edition of the Master Class Against Racism and Discrimination that is part of UNESCO's Global Forum Against Racism and Discrimination that is being held this year in Barcelona. I'm Patricia Safi and I'm from UNESCO. This is the fourth edition of the Global Forum Against Racism and Discrimination. The master class was launched in 2019 as a global training for trainers initiative. And it seeks actually to empower students to become youth champions in their own schools and communities and spread awareness on how to deconstruct the mechanism underlying racism and discrimination. Today we will have a Master of Ceremony, Benedetto Zacchiroli, sorry. He is the president of ECAR. ECAR is the European Coalition of Cities Against Racism. And then we will have Catesco, who will take over as Master of Ceremony after the break. And until the closure of the ceremony at 1:30. Let me just take very quickly this opportunity to thank our partners for this that helped us in organizing this master class. Catesco, the Guerrand-Hermès Foundation, and also We Are Family Foundation. We have with us Nancy Hunt today, the co-founder of We Are Family Foundation, as well as two youth ambassadors from the foundation. So without any further delay, Benedetto, over to you, and thank you very much again. Thank you very much indeed. So I take my place here. I'm not used to be a master of ceremony. I'll do my best, I promise. I'll try to do my best. No, I'll do my best, not I'll try. I'll do my best. Here we are. Apparently, we prefer the quality at the quantity. That is my place to be. I like that. And I ask to join me here, the four speakers of this first session, that are, I'm reading, Anoop Virk, a round of applause. Anoop Virk from We Are Family Foundation, please. Then, I hope to pronounce that correctly. That is Sweli Abing, or if it's not correct, you will teach me. That is, she's UNESCO Goodwill Ambassador for the fight against racism and discrimination. Please, next to me. Then two other women, that is Rebecca Luisa from Instituto do Legislativo Paulista, Curadoria in Brazil, in São Paulo. Thank you. And Retabili Razzomo from the Ahmed Kathrada Foundation in South Africa. Sorry for that. So with this fantastic frame I have, I feel lucky. I just introduced myself just a bit. I'm Benedetto Zacchiroli. As was saying, I'm the president of ECCA, that is the European Coalition of Cities Against Racism and Discrimination. Just to clarify what ECCA is. You know maybe the existence of ICAR or ICAR, that is the International Coalition of Inclusive and Sustainable Cities, was founded today, 20 years ago, with ECCAR and ICAR by UNESCO and 12 cities in Europe. And today counts more than 700 cities around the world and around the globe that are fighting against racism and discriminations. We are organized, ICAR, in 7 regional or national branches. There is the Canadian,
Coalition of Cities Against Racism, the US Coalition of Cities Against Racism, then the Latin American and Caribbean Coalition of Cities Against Racism, the Africa Coalition, the Arab-speaking countries that start from Mauritania and go till up to Syria, then there is the European Coalition of Cities, and then there is the Asia-Pacific Coalition of Cities Against Racism. All that, the Secretariat is UNESCO in Paris, and we are the president that currently is the city of Montevideo. I was past chair for 4 years, representing the city of Bologna in Italy. So, and now I'm still the president on my third mandate of ECCAR, that we have 188 cities members of our coalition. But youth, and speaking about youth, as usually I say, I won't say you are the future, okay? Because this is the biggest lie that usually politicians say to you. Because you are alive now, so you are the present, like me. You have, for sure, more future ahead of you than me, but we are all the present. I don't like that there is this kind of subtle discriminations just to say you are something that you have to wait. Nobody has the right to say to you, wait. You have to take your place. You have to take your rights. You have to take the time. So, UNESCO with his partner, so we are, me as ECCAR and ICAR, we are in the middle as a partner. We are, the Secretariat is UNESCO, so we are UNESCO, but we are cooperating with UNESCO, but we are cities. As cities, we are independent, but so, we really take care about youth and about something that is an issue that is global, like racism and discriminations. But we all know that these global issues has to be declined in a local action. That could be within a city, of course, but also within or through an association or a foundation or a gathering of people that decide to have the same aim. So I need to know, we need to know, to have, and we want to consider this stage as a square in the city where we put our voice and we will see what we are now. So I'll start for you, from you. So Anu, just to describe your foundation, of course, what you do and what you all do, and why you are here. What do you think you are here for? Please. Thank you, everyone. Can you hear me? Can we try, take mine? Can you hear me now? Yes. Perfect. Well, first of all, I want to say thank you so much. It is truly such an honor and a privilege to be here with all of you today. I'm very grateful and very honored to be a youth ambassador for the We Are Family Foundation, which is an incredible foundation that I wouldn't be the person I am today without it. So the foundation found me at a very young age. I'm based in Vancouver, Canada, and that's where my first project was. And so my very first project was helping reconnect homeless with their loved ones. So in Vancouver, Canada, there's a street with a significant amount of homeless residents, especially Indigenous communities. And I started working on the street and helping them reconnect with their lost loved ones across the country. So I'll just give an example, because I think sometimes it's hard to kind of frame and think of what that would be. The first woman I ever met, her name was Sandra. And she was an Indigenous woman, and she hadn't seen her daughter in over 10 years. And so she was living on the streets. Her daughter had actually come down to the streets, tried to find her mom, and couldn't find her. So she thought she had passed away. And so we were able to find her daughter, fly her daughter down, and do a mother-daughter weekend and reconnect these incredible women. And so we were able to do that with over 500 families across the country. And so the We Are Family Foundation found me after that first project and was able to amplify my voice, what I was fighting for injustice, fighting for people considering homeless people the other, Indigenous communities, women of color, and they were able to mentor me, guide me, and that kind of ripple affected to my next projects to continue to fight for injustice that I've seen. So that's a little bit about me in a nutshell. Really, so feel free to applaud. So,
Thank you very much. This is really impressive what you do. And I think that in the second round we go deep. So, help me with the pronunciation. Hueli? It's fine. It's Shueli. Yes. Shueli Abing. You are UNESCO Goodwill Ambassador for the fight against racism and discrimination. How is the situation? How is your life? What changed your life with this title? Why you have this title? Well, thank you for your question. I would like to just say a few words, if I may. May I stand behind that? Can go to the podium. Thank you. Do you want to leave here? Yes. Okay. I can do Good. this. Please. For me, it's easier to just use the speech. So, first of all, thank you, everyone, for coming to this important event. As the moderator already said, my name is Shirley Ebbing. I'm a UNESCO Goodwill Ambassador, a very proud UNESCO Goodwill Ambassador. I'm very happy and proud to be part of the UNESCO family. And I'm very honored to be here as one of the speakers for this special edition of the Masterclass. I know we cannot solve today's problems in just this session, but I hope with this session you can be inspired and that young people can also be inspired. Because the aim of this session is to build capacity of young people to become anti-racism champions. I think this is very important, and we must encourage and support all young people who wish to stand up against racism and discrimination. UNESCO already launched the networks to fight racism and discrimination, but maybe we can also start a youth network which supports UNESCO in their goal to fight racism and discrimination as a powerful anti-racism movement. For this year, I created the project, the Out Loud Club, which is funded by the European Solidarity Corps. The aim of this project was to collect stories of young people who experience racism and discrimination. I want to show how painful racism and discrimination can be. But young people find it hard to be in front of the camera. People were scared that they were seen as speaking a lie, as not speaking the truth, and were scared about the reactions on the internet. So people were so scared that they would not share their stories, and that's even more painful. In order to understand what racism and discrimination does to people, we need to be willing to listen to the stories, and we need to stand up when we witness discrimination. I realize it's a challenge. It is difficult to stand up, and you need to assess if the situation is safe to do so. And it's not only the activists and the vulnerable people who must stand up against racism and discrimination. We should all support this movement of anti-racism. The question remains how to build capacity of young people to become anti-discrimination advocates. The following ideas may be the obvious ones, but at the same time, they are so hard to achieve. Education. We need to teach children from a young age what discrimination means and does to children. We must create safe spaces at school to allow children to speak about their personal experiences with discrimination. And we need to educate children about recognizing discrimination and what you can do when you experience or witness discrimination. Teachers should be better equipped to deal with racism and discrimination in schools, and employers must be open to discuss on this topic within their organizations, raising awareness, online campaigns which allow youth to share and listen
and develop understanding and empathy. On a personal basis, involve your inner circle and ask your friends to become anti-racism champions. But of course, we also need to reach out beyond our own circles, as it does not help to advocate for advocates only. I mean the persons who already understand the problem and want to do something about it. At the previous version of the Global Forum in Sao Paulo, UNESCO launched the UNESCO Network Against Racism and Anti-Discrimination officials. I would like to ask UNESCO to support a youth network to fight racism and discrimination. For me, recognizing discrimination goes hand in hand with recognizing and celebrating diversity and inclusion. We need to continue to build a culture of tolerance and acceptance. Differences through being aware. We need to build an inclusive and tolerance culture. And we need to be aware of our own prejudice. And we need to work together as a team. Thank you. Well, thank you for these kind words, but also thank you for the ingredients of this recipe to how to empower the young generation to be champion and leaders in their own community. Also, if, as an old man, I have to recall to the young generation that to be champions, if you look at the past month at the Olympic Games, to be champions, 3 days are not enough. It's something that is a long path, it's a long journey, in which, and let me with that introduce the other two speakers, you are not alone. This is something that is really important. There is no champions without a team. There are no champions standing alone. They can stand in their discipline, in a field, in their discipline, but behind them or with them, there is a staff, a team, a group. When 6 years ago, I became elected president of ICAR, the other president of the regions, they were looking at me and said, Benedetto, we have to do something together. I said, it's not easy, because usually to do something together globally, you need money. And we are a network of cities, and cities, let's say they are not the richest vault in the planet. Then, city live with the money that's gathered by taxes from the taxpayers in the community. If I start to use that money to do something globally, the constituency, the voters, the citizens, they say, why you are using the money for that and not to build my street or my hospital or to finance the police or the firefighters? And they are right, in a sense. So I said, we have to find something and to produce something, because to do something globally at the city level is not easy. So I didn't absolutely, with the other presidents, reinvent the wheel. We choose to use the tool as the bootcamp and to have a global bootcamp for inclusion and diversity with the youth. With this scheme, foundation or association or cities, they support the participation of this bootcamp of one or two youth of their community, and then they go to the global edition of the bootcamp for 7 days. They stay together from all over the world. And thanks to UNESCO and being part of the UNESCO family, we can have a roster of experts and people. Let's say that is, you can see it like a master class that is exploded in 7 days, and you have time to stay together, to stay isolated, like in a retreat, and to find diversity within your group.
because Rebecca and Retabili, she was in the second edition of the Global Bootcamp, she was in the third edition of the Global Bootcamp this year, and so they found, I don't want to speak for them, but so they found diversity. The ingredients are, first of all, you are from Brazil, there were Italians, there were Mongolian, there were South Korean, there was Turkish, there were from all over, Uruguay, Canada, and so on, and you find that diversity. Then you can find them there, that there are gay, lesbian, heterosexual, transsexual, and they are there. They are black, white, pink, yellow, all the color of the rainbow is there. And you are forced to stay together, to reason about what are the global issues. You can speak from Canada by the indigenous. Me from Europe, I can speak about gypsy population, the Roma people. That is an issue that there is not in other parts of the world. But always is, what is matter is diversity. And to defend, as you said, the value to be diverse. Because a world with just one color is so boring. So, for the rest, they have this experience, they are here for that, but not only that, because they are really active in their experience. I'd like to see how that has been an experience that touched you, maybe, I hope, as a director of the bootcamp, but also the awareness that was just an episode, you know? The Netflix philosophy teach us that a series is long more than one episode. It's just not one time only, but you need that. There are different seasons, blah, blah, blah. So the bootcamp was an experience thanks to UNESCO and us at ICCAR and other partner, because also the Guerrand-Hermès Foundation was partner in some edition and the other. So I stopped to speak and I let you, so you choose who has to start first. I cannot say ladies first because we are lady all. So it's Rebecca time, okay. Thank Brazil you. 1, South Africa 2, because it was so kind to give the floor to you. Just because I was in the 2023 and her 2024, okay? Okay. So, hello, I'm Rebecca, and I have a lot of things to say and a lot of things to her here. We Actually. don't have so much time, Yes, and I know, stole so I your will- time, but sorry for that. Yes, it's okay. So, the bootcamp changed my life completely. It's a fact. I was working in the municipality of the city of São Paulo when I was invited to go in 2023. And I worked in a position about black awareness in São Paulo. And I went to the boot camp, and okay, I work with diversity, I work with things about anti-discrimination, but there I discovered that what I know about racism and discrimination is completely different, that I live there. That experience opened my mind to see that, yes, we have problems. In my city, I have problems in the local place that I want to work to have a solution. I want to be the solution, and I want to be with other persons that want to be. But when I saw in a global way, I saw that maybe I can change a little the place of my side. So I back to Brazil. And I quit my job, and I start to look for some places that we can work and to call with people and to be with them in local places, but thinking globally. So I start to work in the Assembly of São Paulo, the legislative of the state of São Paulo. And I start to be in the Institute of Legislative, that is the school of the legislative power of São Paulo, because it's constitutional in Brazil to all legislative power to have a school, to be a bridge between the people and the power, the democracy power. So the people can feel that that place is there so also.
So, okay, I start to work in the curatorial projects about youth, and I want to give to them the same experience that I have in the bootcamp. So, about diversity, the truly diversity, the diversity of thoughts, the diversity of what is right to me, but not is the truly truth, because for you it's another truth. So we open spaces. We made two main programs in the assembly, and we had 8,000 young people this year go into the assembly. We call it open doors, LSP open doors, with the methodology of the story circles. That was really life-changing in the boot camp. And we sent 2 youth to the 2024 boot camp because we want to let them to go and back to Brazil and work locally in that places. And we want to do more. And we want to do together because it's important. Wow. Thank you very much, Rebecca. So that just to stress the idea not to be alone in this fight and in this journey. So I give the floor, thank you, to Retabli. So the question is the same. Good morning, everyone. Like Benedetto mentioned, my name is Retabile. I'm from sunny Johannesburg, so it's quite cold right here. But I'm very happy to be here with you guys all, just to share my experiences of the bootcamp. Just like Rebecca said, I think it was life-changing for everyone that was there. So currently I serve as an anti-racism program manager of a non-profit organization in South Africa called the Ahmed Kathrada Foundation. And the Ahmed Kathrada Foundation was established after one of South Africa's biggest liberation struggle stalwarts, Ahmed Kathrada. And if you know anything about him and his story, you'd understand how passionate he is about youth work, and that's the work that we do currently at the foundation. Amongst the youth work that we do, we also do a lot of work on deepening our constitutional principle of non-racialism. So how do we teach people to be anti-racist day to day in order to achieve our constitutional principle of non-racialism? And I think the opportunity of going to the boot camp, I think for me, what I can say was the most impactful, like Benedetto and Rebecca has mentioned all along, is that it gave me a bigger family. Outside of everything, the tools, the resources and everything, it gave me a bigger family that spans across the whole of the world. And I think for that, there's not enough thank yous that we could give. What else I think the boot camp was very impactful and interesting for me was just, as young people, like Benedetto said, I think we hear all the time about how people say we're the future of tomorrow, we're the future of, we're going to change the future for ourselves. But the bootcamp reminds you that we all have the power to change our future tomorrow, but that we have the possibility to change it right now, right here, where we all are. It provided us with the kind of knowledge, the kind of tools, the resources that we needed to kind of be able to understand that context may be different, but how is it that we apply what we've learned there to the context that we have at home? And I think that's just also something that's very important about the bootcamp. South Africa itself is an individual case, I think, when it comes to the issue of racism and discrimination. I think most people are probably familiar with our history of apartheid, but we are in a situation where a large majority, almost 90% of our population was discriminated against by a minority group. How do we then take the teachings from the bootcamp of activating your own power within the Black community in South Africa to say, that was our situation 30 years ago, but how do we change it now in 2024? What do we need to do now to change it for 2025 or 2026? And I think just those tools, but also the network that we have gained and the different perspectives that we have learned from people all over the country, all over the world as well, has really just allowed us to further enrich our work at the foundation as well. We have what we call youth clubs all across South Africa. We have close to 50 right now, and that is the very essence of the work that we do. And we were able to deepen that work. I mean, initiatives such as storytelling that comes from UNESCO is something that we've started to implement. And that experience allows you to understand the next person. I mean, we all grow up in different contexts and we might not have an understanding of the next context, but
initiatives such as story circle telling allows you to meet the next person and bridge the gaps of understanding that we might not have. So there's a lot I can say, but I think for now I'll just end it there. But yeah, thank you. I mean, I just want to also share just a tidbit. You know, at the end of our boot camp, we received this very special teaspoon, and Benedetto said to us when we received this teaspoon that everywhere you work in the world and you see someone with this teaspoon, it reminds you that you're part of that same family, a family that is committed to sharing and putting into action the future that we all want, you know. So I hope that you guys all want to join this family and that you're all committed to actually making the difference in the small communities that you're in. It's not about always the big actions, but how the little actions lead to the big change. I don't know if you are the future, but I know that you are a fantastic present for me, in the both sense. Back to Anup. So, Toto, we started 15 minutes later, so I just decided that for the coffee break, we can use just 5 minutes. So we stole the 15 minutes for the 20 minutes, and we'll start with your session after that. So also because I'm curious to know, that, you know, are we agree? Fantastic. So, going back to Anu, so what the next step? You are the present. How you see the future? Give some suggestion to the older youth how to be the champions of that. For sure. Well, thank you. I think, you know, one concept to me that's really interesting and I think that we can all kind of reflect on is we're all from different parts of the world, but I think that we've had moments where we've considered ourselves the other. And I think I just wanted to share a little bit of a story for me personally when it was the first time I ever realized that I was the other. And so I was about 4 years old, and my grandma, she was dressed in a traditional Indian sari in Vancouver, and one morning, what we would do every week together is we would go collect recycling bottles. So before the recycling truck would come, people would put out a container for recycling containers. My grandma knew which the milk container made most amount of money, which container you could take for glass and make more money. And I remember we were going through a container to collect the bottles to go take it to a depot. And this was our neighborhood. This was our community that we lived in. And a neighbor came out and started yelling and calling us racial slurs. And I was 4 years old at the time. And I remember that moment realizing I was the other, you know, and feeling so protective of my grandmother at the time that couldn't speak English. And so I feel very connected to the injustices that the women before me have faced, and I feel very connected on how I can rectify those issues. And so for me, in that moment at 4 years old, I feel like I've had a very interesting relationship with the other and how I can bridge that gap for people. And I think that's going to continue for the rest of my life where, for example, my mom grew up in a very small village in northern India, and she immigrated to Vancouver, Canada via an arranged marriage. And she had me. And the situation didn't work out, and she ended up running to a women's shelter. And for me, growing up, knowing that I had gone to a women's shelter, I didn't consider them the other. And so when I was working in homeless shelters, when I was realizing this street that had an incredible population of homeless residents, I didn't consider them the other, but every single time we would drive by the street, everyone said, "Lock your door." And so I had a reflection of myself, and this is, you know, where I came from. And so for me, I think that was such a blessing that I was able to continue to work on that street and bridge that gap, not see anyone as the other. So, you know, for the youth that are out there and people that are around the world, I think that we can all take a moment to think of when, you know, you've experienced being the other. And I think it's important to kind of face that pain, because I think that's how we're going to heal, you know, and how can we bridge that gap for the next generation so that what my grandmother experienced, what my mother experienced, I feel like hopefully the next generation, how can we work with that pain? How can we heal it? Because I think if we don't address it and acknowledge it, we're not going to be able to move forward, you know? And I think that's the commonality between a lot of us in this room and people that are around the world, is that we've experienced that pain of being considered the other. So I think that would be. Thank you again. So I think that one word is compassion. That's
It's coming from Latin. That is, for me is easy as Italian. So compatior is to feel the pain of the other with me, within me. This is the compassion. It's just this feeling that you show us that is possible, that is really a tool to change. Yeah, I think that's the biggest thing, is realizing it is a tool, that you can harness that tool, harness that pain to healing. How can we move forward instead of ignoring it, And how can we take that and learn those lessons and continue to help people? Because that is a commonality. That is our common ground, So we're not that far away from each other because we all feel that pain. Wow, thank you so much indeed. Another applause, please. And then, Shudi, ambassador means champions, means somebody that can teach us something. So you propose a call to have this network of networks, because we are coming for different experience, but with the same goal, to fight against racism. Also, if I prefer to say to struggle for inclusion and for diversity, but it's okay. So what's the next ingredients you suggest to us, also to the people that is not young anymore in this room, to do that? I think it's very important that we listen to each other and that we understand, that people understand things. I mean, for myself, I was seen as the other a lot of times, but also yesterday I was in security check with for my flight, and the security person asked my mother, is she a minor, or what's her age? So it's also very painful that I'm seen as the other and as a person who's not able to talk and not able to advocate for themselves. And that's also very painful. So I would advise everyone in this room, but also in the outside world, think about what people can understand and not what people can't understand. Thank you so much. So struggle also for independence. That is really, really, really important. So being champions, okay, I prefer to speak about athletes of inclusion, okay? Champions is the first, but there is a long row of athletes that are running and exercise every day and work out every day for the same struggle. So, Rebecca, what the next? Sorry. The idea is that, so Rebecca was part this year, we had also the European bootcamp, and we call the previous participant of the bootcamp to become tutor during because I believe in peer-to-peer education, but also in the intergenerational education is the next episode after me, and but also in the mix of the two, there is the bridge, also to learn that build bridges is always better than to build walls or so on. So you were also a tutor. So you share with us as educators this responsibility in front of newcomers, participants of the bootcamp. So can you imagine something a step further for you? What's happened to you, just a tutor? Well, as a tutor, I was not a participant, neither a staff. I was something between. So it was first a new thing for me, new thing for everybody there. But it was good to see that other young people that was there were willing to know what to do, because we need recipes. We have a strong willing in our hearts. We want to make the change. We want to make to change the world. But if we don't know what to do, what we're gonna do? We cannot just wait, because we are the present. So it was very good to see that other young people that want to do something look at me and ask what to do. And I was like, I am the person to do it. Yes, I am. Because I am doing right now, and I'm doing back home, and I'm doing with you. And the most tricky thing for me there, it was like
it was the European one, the European edition. And I am Brazilian. I'm not European. And I saw that this position was important because the changing aspects, the changing experiences is, again, something similar, but not the same. So what we can do right now, I think we can open more spaces. I think we can make more of this experience, because I think this is the way to go further. Okay, thank you so much. So I'd like to replicate this experience in your local. So, because you are and you play this fantastic role as like glue of the group, you know, that sometimes also for us, I have to make a confession. When you turn 50, it's difficult to realize that you are adult. It's really difficult. It's a struggle, really. It's a work. Because you don't want. Because you continue to see in the mirror that face that for you is a 15, 16 years old boy, but it's not anymore. You come to a bus and there is somebody that's stand up and say, do you need a place? And you say, really? Are you serious? And no, thank you, sit down. So it's not, no, you know, but also you are really an help to understand what adultness is, but also to understand that sometimes you are not so always so comprehensible from the youth, because there is a different language, like when you were in that position. And so we need translator of what we are saying, because also that is a fight anti-discriminating the old and the elder, because we have something to say. Because, okay, we are all the present, but I saw a lot of past, and I saw a lot of mistakes that I can tell you to avoid, but sometimes I need translator. And this is the magic to be together and to be a family and to be intergenerational in the same place. I don't want to stall all the minutes to you because, my God, Toto is going to kill me. And so, to you, Retabili, the same question. What the step further? All together here, all the four of you, 5 with me, please. Yeah, I think, you know, one thing when it comes to being a young person, right? A lot of the times, like Benedetto is saying, is that we read about these experiences sometimes instead of maybe experiencing them firsthand. So we read about the history of oppression, you know, the history of colonization and all of that. But I think what we have to remember is that that history and all of, sorry, my brain is just going crazy right now. But I think what we have to remember about what we read about and all of the historical experiences is that we have the ability to create our own path as well, change the way that the world has gone and the way that the world can be. We shouldn't see that the issues that we see on television or in the media or in the news as issues that are far away from us. These are issues that are reflective of our communities, and we need to be able to sit down as young people and say, how do I contribute to changing what I see if I don't like it? And I think what I would say is that our journey all begins with introspection. Like Anupa was saying, is that for a lot of us as just humans and part of the human experience, we have experienced being othered, we have experienced being discriminated against, and that somewhat brings the fuel for you to join this fight. But what sustains it is understanding that there's still a struggle going on. I have a responsibility as someone who lives on this earth to contribute to that struggle. And how do I do that? And I think it's important that we take all the things that we learn from the boot camp, from experiences like this masterclass, and bring that back to our communities, because our communities, if we have prejudices, it's most likely that it came from the communities that brought us up. So I would say start at home, start within yourself first, and then build up from that. I think it's the perfect conclusion of that. I cannot stall more time from the next. I thank you all for
fantastic and gorgeous girls, if I say girls, but also women. And so thank you very much indeed, really indeed, and continue like that, and respect the elder, please, because we are painful inside. So thank you very much indeed, and thank you. You can come back. I stay here as a master of ceremony. I have to introduce the moderator that take my place. Thank you very much indeed again. So is Toto Gilles, that is UNESCO Roots of Enslaved Peoples Program representative. You can reach me here and introduce your panel by yourself, because I'm thinking that I have to really learn something about the intergenerational dialogue. That is a medicine to me. So please, floor is yours, the podium is yours. I leave here the microphone, and bye. Good morning, everyone. Can you hear me okay? So my name is Toto. I've been a researcher with the Guerrand-Hermès Foundation for Peace for several years, and I've recently joined the team at UNESCO with the Inclusion, Rights and Intercultural Dialogue section with a focus on collective healing. It's a real privilege to be speaking here at the Global Forum Against Racism at a time when these kinds of events and this kind of discourse is really sorely needed. I'd like to thank all the partners, the We Are Family Foundation, Catesco for hosting us, and UNESCO. So the transatlantic trade and enslavement of Africans represents one of the gravest and longest lasting crimes against humanity, spanning over 400 years. The multidimensional legacies of this history have been insufficiently acknowledged and addressed, and harms continue to be perpetuated through systemic oppression and global inequalities. The history is one of many examples of mass atrocities, including the genocide and displacement of indigenous peoples, which have been placed into the Museum of History, left to be studied but not adequately addressed. As much research has demonstrated, trauma stemming from these harms are indeed transmitted across generations as transgenerational trauma, not only on an epigenetic level, but through continued structural dehumanization and legacies of colonialization enduring in mind, spirit, and body. Ending such perpetuation of systemic dehumanization is not about forgetting, it's not about moving on. What is required above all is healing on a collective level. The idea of collective healing is not about looking backwards. Collective healing acknowledges and addresses the wounds and harms of the past in order to reframe and transform our present, and finally co-imagine and co-create just futures for all. That is to say, it connects the past, the present, and the future. One cannot heal while being constantly re-traumatized. In this regard, collective healing is as much about addressing the wounds of the past as it is about the creation of systemic conditions for the well-being of all. So it's looking both towards the past, reforming the present, and creating better futures. So in response to this global need for healing, UNESCO has been working since 2018 with the Guerrand-Hermès Foundation for Peace and the Global Humanity for Peace Institute to develop the Collective Healing Initiative. This initiative aims at addressing the psychosocial, economic, and political consequences of the transatlantic trade of enslavement of African peoples and other histories of mass atrocity, as well as creating pathways towards personal, cultural, relational, and institutional transformation. For a bit of context on the partners, the Guerrand-Hermès Foundation for Peace, as part of its work in promoting positive peace and global well-being, has specialized in collective healing for nearly 30 years, particularly in the Middle East, Latin America, and Eastern Europe. The UNESCO Roots of Enslaved Peoples program just celebrated its 30th anniversary, having contributed hugely to the promotion of Afro-descendant peoples' contributions to humanity, mandates for social justice, and the deconstruction of legacies of these aforementioned histories. The Global Humanity for Peace Institute was formed in part to support the activities of the Collective Healing Initiative, providing deep research expertise through the University of Wales, Trinity St David. But most importantly, all of this work is materialized through the dedication of the grassroots efforts led by affected communities across 4 continents, particularly prioritizing youth as partners. So I'll just talk through very briefly, as I'm aware of time, our activities.
So the Collective Healing Initiative began in 2018 with a desk review supported by an international advisory board of experts in the field of collective healing, and basically mapped impactful practices globally in collective healing. And based on the findings, the initiative proposed intergenerational dialogue inquiry as a pilot program, which has now been introduced in already 14 countries across 4 continents. This pilot program, Intergenerational Dialogue Inquiry, and its methodology, practice, and values will be the focus of the session today. Alongside these developments, this partnership is developing a UNESCO Academy for Young Changemakers, which will support and nurture young people, particularly from marginalized backgrounds and communities, to engage in transformative change in their communities and beyond, maybe our global community. As I mentioned before, collective healing must address the future, and that begins with young people, which I think the last panel made abundantly clear. Finally, a UNESCO policy brief for just societies and global well-being will be produced. That's a official UNESCO policy brief promoting change on a structural level. As this brief is developed in consultation with affected communities and especially with youth, with young people, marginalized voices are brought to the fore, they're prioritized, and youth are rightly accorded a position as knowledge partners and co-creators of social transformation towards just societies and global well-being. I think I've spoken enough now, so I will hand the floor over to my colleagues and allow them to introduce themselves. Please can we give a warm welcome to Jabril Hassan and Njeri Ndianwi. Should we stand at the podium or should we sit down? You guys be dynamic. You can run up and down the whole place if you like. You'll see them. But I'll take the microphone each, I guess. Sure. Okay. All right. Oh, okay. Everyone gets a cup. Yes, okay. Sorry, This is democracy in action right now. Okay, so we have one thing on the, oh, this is the clicker, okay. All right. So we have one agenda, but I just want to kind of veer a little bit from the agenda for one moment, because we're just listening to all these words and people are just talking. And I'm going to be another person talking. But one of the exercises that we have done in intergenerational dialogues is energizers. And so I'm going to invite you to stand up as you are able, as you're willing. It's okay, you're not, no one will be harmed in this presentation. If you can, whatever you're willing to do. Okay. I thought it was just for looks. I'm like, okay, is this... Okay, so one of the energizers that we do is sort of like a shakedown. And I actually learned this when I studied theater in middle school and high school. We would do this to kind of warm up. Okay. So you raise both of your arms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uno, dos, tres, 5, 6, 7, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 1, 1, 1. Oh, 1. Okay, you may be seated. Okay. Whew. All right. So good morning. My name is Jabril Hassan.
I'm from Richmond, Virginia, in the United States, and I've been, I would say blessed, if I can say that. I've been blessed to be a part of this wonderful work that UNESCO is doing for collective healing in the world, and that taking shape, in collective healing circles. And so I'm just gonna introduce the process of intergenerational dialogue and inquiry. And intergenerational dialogue and inquiry is the core methodology associated with collective healing circles. And it has 4 main stages, and those 4 main stages are to acknowledge the harm of racism and discrimination, to rediscover resilience and reaffirm dignity, to bridge divides and build trust, and to strengthen structural justice and envision better futures. And so, okay, I've told you a little bit about what IDI is, we've told you a little bit about that, but why is it important? Why do we care? Why are we here? So IDI's significance is multifold. And for one, in this process, we take into account that roughly half of the world's population is under 30. And when we look at sub-Saharan Africa, roughly 70% of the population is under 30. And when we see these statistics, it compels us to invest in the future. And we believe that to invest in the future, we need to have knowledge of the past. We need to have awareness of the past. And so, for example, being from Richmond, if you all know anything about Richmond, Virginia, it's very close to the capital of the US. It's the capital of Virginia. It's very close to the capital of the US, which is Washington, DC. And Richmond was second only to New Orleans in Louisiana in the domestic trade of enslaved Black people. And so Charleston, South Carolina was huge in the importation of enslaved people from Africa. My paternal grandmother was from South Carolina. And Natchez, Mississippi was huge in the trade as well, but Richmond was second only to New Orleans in the domestic trade of enslaved Blacks. And so I understand who I am as a Richmonder within that context. And so IDI is really rooted in looking at the self in context, examining the self within the context of community. And the goal in that experience is building a strong foundation in hopes of creating systemic change. So James Baldwin, sort of like a secular saint, but he had very spiritual leanings as well. And he grew up as a minister. Loved James Baldwin. I'm gonna read this quote to y'all. History does not refer merely or even principally to the past. On the contrary, the great force of history comes from the fact that we carry it within us, are unconsciously controlled by it in many ways, and history is literally present in all that we do. It could scarcely be otherwise, since it is to history that we owe our frames of reference, our identities, and our aspirations. Thank you, Hassan. My name is Njeri, and I come from Kenya. And speaking of the importance of history as a point of reference for our identities, for who we are, for our aspirations, IDI is deeply rooted in values and our different kind of indigenous philosophy, and among them is the concept of the Sankofa. It's an interesting bird. So it's walking forward, but it's looking backwards. And it has a golden egg, right? And the concept of the
Sankofa bird. It really comes from some community in Ghana called the Akan people. And they emphasize on the need of looking back to take the lessons, to take the wisdom from the past, from the history, for a successful future, so that you can successfully move forward. In a way, how can we know where we are going if we don't know where we are coming from? And I know most of the time we say, okay, forget about the past, forget about, history, let's move on. But I want to engage your minds for a second. How can we move forward when we do not acknowledge the harm that has been done to so many people in the past? How can we move forward when we have a history that have left traces of damaged people? How can we move forward when we have generations after generations that still continue to suffer the trauma of colonialism, of slavery? How can we move on? How can we successfully say that we move on? Is it even possible? It is important that we look back, that we acknowledge the pains, that we start the process of healing, so that when we build a future, when we build the foundation, then it's not built on trauma, but it's built on healing. For sure, as someone said, the solutions of the future lies in the past. For us to successfully make progress in the future, build sustainable future, for us to have inclusion in the future, we need to look back and see what does our history teach us today. Case in point, how can I, coming from Kenya and part of sub-Saharan Africa, move forward when we have an entire continent of black people wanting to be white people? How can we move forward when we have girls with their kinky hair, damaging it with chemicals and wanting their hair to be straight like the white people's hair? All right, using Jerry. chemicals to turn their colors from black and wanting it to be white, because everything white is beautiful and powerful and influential, and everything black is dark and bad and then backwards, and there's nothing good that is associated with us. And it's because our ancestors were dehumanized, were made to feel inhuman, were made to feel like even worse than animals in the jungle. But how can we move on? How can we successfully move on? We need to be courageous. We need to be brave to look back into our history collectively, without judgment, without pointing fingers. Acknowledge and start the process of healing so that we can move forward together successfully, happily, wholly. We also, in IDI, embrace the concept of Ubuntu. And that one comes from where my sister from South Africa comes from. Ubuntu, the concept of I am because you are, and you are because we are. But it's even more than that. The concept of Ubuntu is, how can we be human together? We cannot thrive
alone, in isolation. We can thrive together. We can grow together. When I acknowledge your humanity, acknowledge and appreciate my humanity, it is about us holding each other and walking together. It is about reflecting on who we are, reflecting about our fears, reflecting about our pain, reflecting about what holds us together, reflecting about the bitterness that we carry within, the resentments that we carry within. It is about reflecting about all that and looking for ways to heal together, to love together, to empathize with each other for where things are tough and difficult. That is Ubuntu. And IDI is rooted in that. Because when we embrace our humanity, our being human together, then definitely we are building a foundation for stronger, better, brighter futures. Not for some few people, but for all of us, collectively and individually. So who wants to sign up now? Okay, so just following up behind how we build capacity as a community, the community healing circle process entails first training local facilitators. And so that was something that we were a part of back in April of this year. People from all over the world speaking Spanish and French and English and Portuguese, coming together to be, well, we're not saying training anymore, Sherto, we're saying, we say capacity building, right? Okay. We're to capacity build, to build capacity for this work. And the people who are typically trained, well, the people, I have to catch myself. The people who typically engage in this process of capacity building to go back to their communities are often connected to their communities such that they know stakeholders, and so they know what we call relevant stakeholders to participate in dialogue. And facilitators are also encouraged to, when they're looking at different spaces in their community, to consider those spaces, to consider spaces that are relevant to their communities, to consider the needs of their communities. So for example, in Richmond, many people are connected to the church. So the church is still pretty central to organizing and building cohesive communities in Richmond. It's a major charity in Richmond, the church. And so the church opened its doors to these healing circles that we did. I remember, I'm connected to the church, and it was just a few days before one of the circles, and I called up Miss Olivia, who would take me to Sunday school when I was a child. And I said, Miss Olivia, we don't have a space yet. Can you help us out? Can we use the parish hall? And she said, oh, sure, you can use it for free. You're a member of the church, just use it for free. Just sign the contract, make sure everything's cleaned up. And so we had a space. We had a space through the circles. And also a note about the circles and the intergenerational dialogue and inquiry process. It strives to be innovative in communities, and so it strives to engage women and young people as agents of change, and it encourages women and young people to take leading roles. And so while I don't see myself as all that young anymore, it's like I look in the mirror and I see the fine line here and the fine line there, but according to UNESCO, I'm still a youth, and so I'll take it. And I'm very glad to be helping to lead the process. And of course, with the capacity building, we focus on building trust and mutual bonds between people as well. And so that's another way that
We access community and maintain community and build community is through that trust. So now we're gonna talk a little bit about the impact of the process on us as individuals. And I'll invite Jerry to go first, and then I'll go. Oh, okay, well, here's that slide. So earlier this year, I had an opportunity to run a collective healing circles in one of our universities with, of course, some students and some elders from the community. And one of the key things that really came out from the collective healing circles is the people in the room getting an awareness of why perhaps our country is where it is. And maybe you might not be aware, or you might be aware that Kenya, just like very many other sub-Saharan African, having lots of problems. I think we have enough problems, you know. And in one way or another, we don't associate the problems we have right now with where we are coming from. And being part of the collective healing circles, we were able to really connect a lot and most of the challenges that our country is going through, that our people are going through, with our history of colonialism. From ethnic divisions, which were hugely entrenched by colonialism, you know, to inferiority complex. Like many of us, when we are in a space with white people, we immediately feel inferior. Anything a white person says, we don't question, we don't say nothing. It is correct, it is pure, it is a voice from God. We are that inferior, and realizing it's because of where we are coming from. It's what was passed to us by those who came before us, those who experienced that kind of dehumanization. And colorism, you know, again coming from colonialism. And our forefathers and our foremothers who were made to feel like they were not good enough, they were not beautiful enough because they are black. And being white then is the measure of beauty. And that means if you are light-skinned, then you are more beautiful and you are more valuable. And so we all want to look lighter. And I give birth to a child who looks lighter, and you're like, oh my goodness, you've given birth to a Mzungu. Mzungu is a white person. It's a compliment. Oh my goodness, you look like a Mzungu. It's a compliment. You look like a white person. Oh, you live like a Mzungu. It means your life is good, like that of a white person. You know? And these are things we've carried because then we have to identify with the people that made us feel that we were not good enough. We've lost our cultures and our values, and we were able to identify why is it that we no longer know who we are. We are not black because now we try to be white, and we are not white because we can never be white. So who are we? We've lost that which connects us with who we are, you know? And we were able to again connect that with where we are coming from. And so, having identified that, we were able to affirm who we are. You know, we realized how much we need to decolonize our mind. As much as colonialism is over, we are still very mentally colonized. We are still in the prison of our colonizers. We are not even aware of it, and that's the most dangerous things, that we are not even aware of that. So we were able to identify, we need to decolonize our mind. We need to love who we are. We need to accept who we are. We need to know that, yes, we are black, and we are beautiful, and we are black, and we are brilliant, and we can embrace our intelligence because, yes, we are intelligent. There's a day I made a presentation, and then I was in a room with some white people, and then they asked me, are you the one who made that presentation? And it's like, is it that bad? Is it that bad?
Yeah, we are intelligent, and maybe if it cannot be affirmed by others, we need to affirm who we are. We need to affirm ourselves. Maybe as we continue, things might get better. Maybe it might send a message that yes, we too are humans, deserve to be respected and to be honored and to be appreciated. And so yes, we took time to appreciate and honor who we are. And of course, we took time to look for our treasures like how we become alive when we sing. We as and music are the same, and we dance and we are alive. How can we use that to also help us navigate the muddy waters as we await for the better days ahead? How can we use that which we have? Our music, our dances, our use of proverbs and story sharing. How can we use that? How can we tell our stories to pass the values that maybe have been lost and the ones that we are still holding on to the coming generations, that they don't have to suffer the same things we've suffered, that the future will be better for our children and our children's children. And of course, we realize the need for having policies, institutional changes, because these are not problems that can just be dealt with at a personal level. These are challenges that also require different institutional frameworks, because we need to look at the bigger picture, not for a few people, but for every single person in Kenya. And of course, I want to speak for my other people in other sub-Saharan countries, because we are same but different. And yeah, thank you. So collective healing circles, I think, needs to be taken everywhere. I don't know who needs to hear this, but having experienced it, having watched what happened in that room, without judgment, without hatred, without resentments and bitterness, it was a room that brought a lot of healing. And I could see the potential that such a program has in my country, in my continent. I wish we could take collective healing circles to every single person in sub-Saharan Africa. And it's not just sub-Saharan Africa. I think it's also in other countries, because we need to heal collectively. We might be healing as people who feels like victims, but it's not just for the victims, it's for everybody. Because we need to all see the humanity of each other, empathize with each other. We've all suffered in different ways, and I think that recognition is important. Thank you. So I'm gonna do a little family tree, but it's going somewhere, okay? So stick with me. So I'll talk a little bit about my story. So this is my great grandmother, who was born into enslavement in 1812 in Tennessee. And she was enslaved to the Mays family, which has connections to colonial Virginia as far back as Jamestown, which was the first permanent English settlement in North America, established in 1607. And the Mays family moved to Double Bayou, Texas, from Tennessee. And when they moved, they took their enslaved people with them. And somewhere along the way, Martha Mays Godfrey gave birth to 3 children by a man in the family of her enslavers. And then she married my great-great-great-great-grandfather, Zachariah Godfrey. And from that line of people is descended my paternal grandfather, Mr. Albert Collins. But back to Martha Mays Godfrey before we hop to my grandfather. So
she, after emancipation, of course they were in Texas, and so if y'all have heard about Juneteenth, it took a long time for emancipation to reach Texas. And the Texas enslavers were not keen on giving up their enslaved people. And so troops had to go down and force them to free the enslaved people. And so my family from Texas they were probably beneficiaries of Juneteenth. She became a pillar of her community. She became a midwife. And so I see her as a healer. And I see myself as descended from a healer, a community healer. And at one point, she and Zachariah Godfrey owned about 160 acres of land in rural Texas. And it's like a suburban home in the US would sit on probably a half an acre or 1 acre. So 160 acres is a lot of land. So she had so much land that she gave 2 acres to the local Methodist church. 1 acre was for the church and 1 acre was for the cemetery. And she's buried in that cemetery. I visited it. Virginia's quite far from Texas. Probably, it takes a long time to get down there. But I have been to the cemetery and have been down to that land. And so I see her as a healer, and I see her as there's this story of redemption in that despite the hardships, she remained resilient and she had a deep faith and a deep trust in God. And I think that faith, I know that faith sustains me, that she continues to pray for me, and she continues to pray through me. And I thank her for surviving so that I can be here to tell the story. So fast forward to these circles. So I'm talking about my grandfather. I invited people to bring a sacred object or some sort of memento that talks about an elder in their lives, a respected person in their lives, particularly somebody that had gone on that was deceased. And so I brought a picture of my grandfather, and I said, this is Albert Collins, and da-da-da-da-da-da-da. And, when we invited the relevant stakeholders, Alan Charles Shipman, who is a part of the executive director of Initiative to Change USA, was saying, I want to invite this person, this person, this person. And I was so busy, and I trusted my colleagues, and I said, okay, well, sure, I trust whoever you invite. And so as I'm telling, the story about my grandfather, somebody across the circle from me says, wait a minute, who did you say that was? I said, Albert Collins, and he said, I think that your grandfather was my great-grandfather. Okay, so, so I was sitting across from my cousin, and I didn't even know that he was my cousin, and that's a long story how that happened. My grandfather was quite handsome, and he enjoyed being handsome. And so, there's some people that we're just now meeting, but that's sort of the power. That's the power of the circle, that you can be sitting across from, you can live in the same city with someone you're related to, you don't even know. And whatever is transcendent and immanent in this work, whatever's undergirding it, whether you call it God or the Holy Spirit or Ubuntu or Sankofa or whatever, just energy, sacred energy, it's drawing us all together and connecting all of us. So that's a part of my story. So now we want you to experience a little bit of intergenerational dialogue yourselves. And before we get into y'all sharing about what's impacted you, we want to make sure that we fortified you with exercises that will help to just protect your inner space before you get into sharing more about yourself and things that could potentially stir you up internally. And so I'm going to invite you to another exercise, and
again, this is whatever you're willing to do. So if you don't want to do it, nobody's forcing you to do it, don't do it. You can listen, but if you want to do it, please engage in it. And so this is a creating a safe space exercise. It's a mindfulness exercise that I've used in workshops before and in therapy, in my work as a therapist. And so I'm gonna invite you to just sit comfortably in your chair. Just have a comfortable position in your chair. If you wanna put both feet on the ground, that would be preferable. And just breathe. I know I need to breathe. We all need to breathe. We forget to breathe. And relax. And as you relax, just feel the chair supporting you. Feel the floor supporting you. If you'd like to wiggle your toes into the floor, you're invited to do that. If you'd like to root your sit bone into the chair, you're invited to do that as well. And if you haven't already closed your eyes, I just invite you to close your eyes. And if you feel uncomfortable closing your eyes, I invite you to just focus your gaze on a point in the room where you can just settle your gaze. And draw your attention to your breath. And just allow your breath to become comfortable. And as you allow your breath to become comfortable, imagine a safe space, the safest space that you can imagine. And maybe this hasn't existed for you in life and in reality. And so you may feel compelled to imagine it, to really just imagine it. For me, it was sitting next to my grandmother, nestled in her arms, knowing that I was unconditionally loved. For you, it may be something else. And just enjoy the safety of this space. And know that wherever you are, whoever you're with, whatever you're feeling, you can always return to this place because it exists within you, and indeed you have created it. Remember to breathe. And as you're ready, just return slowly to the room. If you'd like to move your limbs, whenever you're ready, you can slowly open your eyes. Slowly return your gaze to what's typical for you. Know that you are supported
You are supported, you are supported, you are supported. And so now, got some questions. We're just going to invite you to reflect quietly on a time when someone pointed out that you did not belong to a group. Some people have already reflected on experiences of being othered. So we've already done a little bit of this work. But just reflect for a little bit. And then think about how you felt. Think about how you felt. And if you're willing to share, you can turn to a person beside you, whoever's around you, and you can share with that person as you feel comfortable. Share to your level of safety. Okay, so I guess nobody feels comfortable sharing. In the US, we'd say crickets, you know, it's just like, okay, so maybe not. We'll do something else. Okay, so maybe leaning towards the pot, Sherto, you have a, okay. Well, we can, if people would like to share, maybe if we want to get up and move around, if that makes people feel more comfortable, and I mean, it's up to you guys. Do you guys want to talk? Show of hands for talk, no. Yes? I'm dropping the mic already. I hope it's still live. Is it still live? Oh, hold on. Good evening. Yeah, there we go. Hands up for want to participate, want to share in small groups, not with the whole room, but in small groups. Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. There's some, it's less than half the room though. Maybe we can give like a couple minutes for those people to share, and everybody else can just sort of sit and meditate. Yeah, okay. Okay. So those who want to share, we can maybe come together over like in a kind of area over here, maybe, or just stay. Yes. Just stay where you are. Okay. Just a couple minutes. All right. And then do the next question. Do you want to do the next question? Okay. As the flight attendant said, "Hurry up, sir."
Yeah, well, we appreciate that this theatre-style, lecture-style space doesn't really lend itself perfectly for intergenerational dialogue and for people to come together. Of course, it's a kind of group activity, which, I mean, we've been speaking a lot about collective healing circles, and the point is, it is a physical circle space, which is equal and sharing and holding a space between everyone. And of course, lecture style, where everyone's spread out like this, isn't ideal. So I'll hand it back to Gabrielle to move forward. The second question, you want me to do it? Just do it. Just do it. Like Nike in the US, just do it. Okay, so now just think about what helped you reframe that moment. What resources did you have to reframe the moment? Cultural resources, faith resources, family, and communal. How are you able to move forward? Just think for a moment about that, and then we'll invite you into another time of sharing or not sharing. Who wants to share with the whole group, that's okay. If not, then we can hand the floor over to Dr. Bernie and talk some more. Any resources that you had in moving forward from that stigmatization? Yes. Yes. I think not necessarily personally linked to my number one question, but answering the number two for myself. I think what really helped me through that moment or reframe that moment was understanding my own power. And I don't know if anyone here has read Professor Ibram Kendi's book on how to create or how to be an anti-racist. I think there's a lot we can debate in the book, but I think one thing that I like about the book is that he speaks about, you know, having your own power, and that yes, there are all these systems of oppression that happen all over the world and all of that, but always remember that you have your own power. How do you activate your own power? How do you create your own agency with your own power? And I think for me, answering that question and saying, well, I don't want to feel like I don't belong. How do I change that? Kind of helped me reframe that moment and understanding that I do still have my own power. Anyone else want to share? Show of hands. Yes. Perhaps it's not exactly the kind of example you are looking for, but I grew up as a child of a rich family, and I lived in Antwerp, which is a Flemish-speaking town in Belgium. And one day, as I was 7 years old, I came with my bike, went with my bike to school, and a group of 10 very poor young boys stopped me and aggressed me. That's point one. I pointed out that they did not belong to their group. And so I went home crying, and it is my cultural and my family, my cultural background of coming from a rich, preserved, advantaged family, and my family background that helped me forget that event and to move forward. So I'm afraid that's not exactly the example you were looking for. And when I think back about that, I see it as a form of a normal reaction, as a sort of class struggle in the mind of the people who stopped me. Because they saw that I had nice clothes and they had not those nice clothes. But I think cultural and family are the main factors by which rich people can forget that they are
the oppressors, that they are the exploiters of the others. Thank you. Does anyone else want to share? Yes. Bueno, hola, jo parlaré en català, jo crec que hi ha servei de traducció, sí? Vale. We can listen with the heart. Ah. Yes, listen with the heart. Careful. Okay. Bueno, primer, perdoneu perquè us he obligat a fer tota aquesta moguda per la traducció. A veure, jo vaig començar a parlar del racisme fa com 15 anys en aquest país, aquí a Catalunya. Primer com a mare, perquè tenia els meus fills molt petits, els portava a l'escola i anava observant coses que llavors no se li posava el nom del racisme, perquè aquí a Catalunya fa 15 anys ningú parlava del racisme i menys en el sistema educatiu. Llavors jo era la mare rara, perquè a més immigrant, perquè la gent et mirava com tu, en lloc de ser agraïda perquè com a immigrant els teus fills tenen accés a l'escola, ara ens estàs criticant i estàs dient que som racistes. Llavors no formava part del grup de les persones que no acceptaven el racisme en el sistema educatiu. I això era la realitat en el meu context laboral, en el meu context de famílies, que sobretot a nivell d'AMPA, que és l'Associació de Pares i Mares en les escoles, menys aquest discurs estava acceptat per als agents educatius, i el pitjor de tot és que quan ho comentava amb les mares com jo, com que el tema del racisme no estava, ningú ho comentava, també ho veien com raro parlar del racisme a l'escola, perquè se suposa que és un entorn on es treballa en contra de les desigualtats i en contra de les discriminacions i injustícies. I llavors em trobava com a sola i hi havia moments en què pensava que potser sóc jo, que estic inventant una realitat que no existeix. I això va durar bastant de temps fins que vaig començar a tenir cercles d'amistats amb qui compartia allò que observava i allò que veia i començava a interactuar amb persones que també anaven observant aquestes pràctiques o perquè són mares o perquè són persones que estaven dintre del sistema educatiu. Només per acabar dir que és una sensació molt dolorosa, perquè jo he experimentat altres tipus de discriminacions i això ho podeu imaginar per la meva forma per ser immigrant, per ser dona, per la meva forma de vestir, però el que em feia molt més mal és això, és observar el racisme en l'escola i que ningú ho reconeixia. I gràcies. Thank you so much. Would anyone else? Yeah? Okay. Thank you everyone for sharing as well. Hola, aprofito que es pot parlar en català per poder intervenir. Jo estava pensant això també, que la llengua és una barrera i
hi ha una frase de Bell Hooks molt interessant que diu penso en els primers ancestres, els ratataravis, no? Que van arribar als Estats Units procedents de diferents tribus africanes, de diferents ètnies, cadascú parlava una seva llengua i per entendre's havien de fer servir la llengua de l'opressor, i que ens quedem, a vegades el tema de la llengua també és un tema que ens marca, no? Que és, bueno, per això ara penso, mira que bé, puc parlar en català, o sigui que gràcies per la traducció. No? Bueno, jo volia compartir amb vosaltres, m'he sentit estranya en diverses ocasions, per exemple, a vegades m'he sentit l'altre en el món de l'acadèmia. El món de l'acadèmia és un món ple de privilegis, ple d'estaments, i jo m'hi aproximo i entro i surto del món de l'acadèmia i a vegades sóc una estranya, no? I això em costa. Bueno, però volia compartir que m'ha fet, realment m'ha agradat i m'ha semblat superinteressant els vostres cercles de guariment, perquè justament, mira, i aquí hi ha la Laura, acabem d'escriure un llibre sobre racisme a l'escola i l'hem acabat, és un llibre que hem escrit per mobilitzar els mestres i les mestres perquè no hi hagi aquest racisme que es reprodueix. I hem acabat pensant com els mobilitzem i hem arribat a aquesta proposta de com ens mobilitzem, com mobilitzem la consciència. Primer pensant, connecta en un moment de dolor, perquè amb tots els joves que hem parlat, amb 30 joves, en tots els moments hi ha hagut connexió amb el dolor. Connecta tu, mestre, en un moment on hagi sigut l'altre, perquè aquí a Catalunya totes les mestres són blanques i catalanes i no tenim mestres racialitzades, i hem de demanar a les mestres que connectin amb el dolor i amb l'altre. Però després també hem dit, connecta amb un moment de canvi, que tu has pogut moure un canvi, quina força has tingut per aconseguir un canvi, i finalment connecta amb una amistat, que era l'altre. Segur que tots tenim un amic, una amiga, una persona propera, algú que has compartit que no és com tu, i si connectes amb aquest amor pots entrar a trencar el prejudici també, no? Que no sigui una il·lusió, una abstracció l'altre, sinó que sigui la meva amiga tal, el meu amic tal, el meu veí, aquesta persona que m'estimo. Parlem d'estimar una persona diferent a tu, d'un altre món. Si connectes amb això, mestre, podràs connectar amb les mares diferents, amb els fills diferents. Bueno, pensem que és una mica, i m'ha agradat molt la idea aquesta dels cercles de guariment i d'anar enrere al colonialisme perquè ens convé molt. Gràcies. Gracias. How are we doing for time? Okay. Well, I'm afraid we don't have time for more interventions, but if I could please welcome to the stage Dr. Bernie Lim, who is the founder of the Freedom Community Center. Please give her a warm welcome. She operates in, I can let her introduce herself, but one thing I did notice is that she's won more awards than I can actually count to, so... I'm just honored to be on stage with all of you. I think the work of intergenerational dialogue and healing is so important. And for my work, again, my name is Bernadette Lim. A lot of people call me Dr. Bernie. And I'm the first in my family to become a physician. And for me, treating patients, especially as a young doctor, just turned 30, I see so much of how healing is craved by so many of the young people in the United States. I treat a lot of patients that are second generation. They don't have connection to ancestry. And the reality is that our healthcare system can only heal the physical, and it's not able to heal on a deeper emotional and spiritual level, which is what all of you are doing and really pointing out the importance of. And I don't know if we could see the pictures. And I wanted to just highlight how a lot of what you all are saying in terms of these collective healing circles can happen on a grassroots level. And it's so funny that we're all connecting in this way. I actually just met these
beautiful people today. But we're doing the exact same thing in Oakland, and I'm witnessing how so much of this grassroots change can actually drive systemic change. And I'm going to put a little bit of a healthcare spin to it, but it's really realizing that these collective healing circles can actually push systems into institutional change. So for me, I'm the founder and executive director of the Freedom Community Clinic, founded this 5 years ago. And when we talk about feeling the other, for me, being the first in my family to become a physician is a very personal journey because when I was growing up, I come from a Filipino Chinese immigrant family. My mother, when she went to the doctor, well, first of all, she said, "You're not going to the doctor, girl. First, you have Vicks Vapor Rub, you have Arroz Caldo, you have Sprite and 7-Up. Those are your doctors." Yes, those are your doctors. But she had a lot of reproductive health issues. And I realized that when she would go to the doctor, especially as it would get very serious, the doctor would not validate her concerns. She also speaks very limited English. And there was a point where it got so serious that she had to undergo a hysterectomy, which is such that you have to, you become infertile after that. And she didn't realize that she couldn't have children after that procedure. And that was very traumatizing. And she, because of her limited English, because of how she was discriminated against in the medical system, and how she sought healing in the healthcare system, she didn't receive the healing for her body that she really needed. And that traumatized our family. I would never go to the doctor growing up. And I always realized, why wasn't our healthcare system actually being a healing place? And so for me, that's why I became the first in my family to become a physician, to really ask, why was this happening to my family? And I realized that her story was not just a story of hers, but the story of so many Black, brown, and immigrant communities in the United States and all over the globe who have a intensified and historically, a historical relationship of distrust in the medical system. And what was so powerful, I think, for my mother was that the healing that she wanted to find in the doctor, she actually found through the ancestral ways of healing. So acupuncture, massage therapy, and a lot of the ancestral ways of Filipino spiritual healing that the doctors never knew. And so when I would go to medical school as the first in my family to become a physician, and I knew how my mom healed her body, they saw that a lot of those things were not evidence-based. And they said that that actually was not true medicine, when I actually knew from my own background that this was actually medicine. And I also went to medical school, and I realized that they actually didn't really help me learn the knowledge of how to uplift health. It was more about how to treat disease and pharmaceuticals and surgeries. And so I was a very angry medical student. I would always advocate for a lot of our immigrant patients. And in the wake of 2020, very young, bright-eyed, and passionate, I said, I don't want to work in a hospital system that has traumatized my mother, and I don't want to continue that cycle of trauma. So as a bright-eyed 24, 25-year-old, I was like, you know what, I'm going to create my own healing healthcare system. And it coincided with the 2020 George Floyd protests that really brought up the issues of racial justice. And I'm here also as a representative of the We Are Family Foundation. So literally after the hospital, I would go and meet with community organizers in Oakland. And I would then, after all of these racial justice protests of 2020, we realized we need to help heal our people on a deeper spiritual level. And it's not just the physical, it's the emotional, it's the community level. And so with the support of We Are Family Foundation, as well as a lot of Instagram, Venmo, Cash App donations, we would literally hold these healing clinics right out on the streets and have these collective healing circles, have intergenerational dialogue circles with young people, with our elders, with people from different communities of Oakland. You would see the gangsters of Oakland with the señoras of Oakland, with a lot of the young urban professionals. It's so Oakland, it's very San Francisco Bay Area, but this provided a healing that I never saw in the hospital. This provided a healing that I wish that I could see more of as a physician.
And so when you all are talking about these intergenerational healing dialogues, I'm like, wow, this is what I've witnessed since 2020. And because of the momentum and because of the people and the communities that we gathered, again, this is very grassroots. Imagine me and my friends organizing this out of our car trunks and our friends' garages, and organizing all of these clinics with taco trucks like after, and we would just celebrate. We got so much momentum on social media and through our friends and through our social networks that eventually a lot of our universities and institutions, especially during that time, would then say, hey, a lot of our students are not going to the student wellness centers. They're actually going to your street clinics. So can we open satellite sites, and can we have line item budgets in our institutions of which we want to bring collective healing circles to our universities and to our cities and to our schools? So now, fast forward 5 years later, I always like to talk about how we started out of the trunk, very Oakland, very Black Panther Party, very Bay Area, and now we've become a huge integrative, community-based healing ecosystem that does collective healing on a systemic level. So now we've opened 2 healing centers. We also have an ancestral healing farm. We have our school-based healing electives. And we still pop about on the streets, and we have a lot of different satellite sites that do these collective healing dialogue and intergenerational healing, because we are at this point where it is not just a physical chasm that we're experiencing as a collective. It is a deeper community, social, emotional need that all of you are really talking about that needs to come together. And so with Freedom Community Clinic here in Oakland, it's really about whole person healing to the people. That's how we frame it. And it's about combining these ancestral, holistic healing modalities with Western medicine and realizing that culture, community, and social justice are very central to that. And I think all of you are really just doing such a beautiful job of bringing us frameworks of how to do that. And now you have like a new sister organization in Oakland. So just very grateful to be in touch with you all. All right. So thank you so much. Should we just go ahead and go to the end of the end meditation? All right. Oh, yes. Yeah. I just want to say thank you again to all the partners in organizing this event. I think it was really... Well, actually, hold on. Can we just give a round of applause again to all the speakers? Thank you. I think it was, we haven't actually met Dr. Bernie and the rest of the team before. And so it was kind of, we didn't really know what to expect until like just yesterday, basically. And I think it was especially amazing to see how 2 different programs from which are sort of, one is occurring in the US on one side of the the coast, another program on the other side of the coast, and both are working at a grassroots level while also simultaneously operating on systemic level. And for real, significant, meaningful change to occur, both have to be simultaneous and co-constituted. I think it's, Paulo Freire's concept about his letters to Guinea-Bissau about sort of making change happen relates a lot to sort of doing something on a small level and doing it really, really well and then expanding it. I think, the simultaneity between having sort of, as you say, actually making structural change occur as a sort of grassroots change, as this sort of mutually constituted process, and also through the collective healing circles, connecting directly to policy is, it's really encouraging to see. And if you guys are interested in maybe participating in this kind of work, I have a few actual physical copies. I think I only got about 5 or 6 of them, sorry I didn't print enough, but have a few physical copies of our handbook on collective healing. And if you're interested, you can scan the PDF here. Can you hit the next slide on the clicker? If you guys want to participate in the research that we're doing
for youth leadership. We actually have a survey here. So, if you don't want to scan it right now, that's fine, but you can come up to me and speak to me about it later. But unfortunately, it's only for people for 18 to 35. That is not to say that we're all young and youthful in our hearts. If you want to participate, it's a short survey. And to be able to provide input on how we actually build Future Leaders Academy. And the last one is at the University of Wales, Trinity St David, we're actually launching a Master's in Peace Studies. So if anyone is interested in getting a Master's in Peace Studies, please scan this flyer or come up and speak to us afterwards. I'll hand it back to Gabrielle to finally close up. But thank you so much. Thank y'all. Thank y'all. So I know we've got as the flight attendant said, hurry up, sir. But just an exercise to take with you. We don't need to do it right now, but something to take with you as we look at envisioning the future. When you think about the future, we invite you to just imagine and connect with your senses. What does the future look like? What does it feel like? What does it taste like? What does it smell like? And just open yourself up to an ideal. And so it's almost like in therapy where we ask a magic question. Like if you could have exactly what you wanted, what would it be? And in doing that, that's what helps us to move towards our goal. Because we don't always have the courage, or we don't always access the courage within ourselves to really allow ourselves to envision. So that's the homework. Since we're in a university, that's the homework, that's the take home. Thank y'all so much for having us. Thank you. So, this is the first half end of our morning. There is the coffee break outside, coffee, tea, and water at least. We want to discriminate tea against coffee and so on. So there is something to drink break there. And before that, I recall on the stage the previous speakers just to have a group photo with you and all together. So if you come here, the door can be open and the sun can enter and shine, blah, blah, blah. So thank you very much indeed. And we wait for you here in 10, 15 minutes for the second part. Thank you. Hi. Right now, we will start the second roundtable. As we are here in the panel, we will have Catalan speakers, French speakers. Please, and everyone will speak in their mother language. Please, if you need translation, please speak up a translator, please. Thank you. Okay. I take a little bit the conduction of the session from now on. We are going to have a block on comparative look at school segregation. We are going to have it in several languages. And for example, now I'm going to turn on to Catalan. So I invite you to put your headphones if you need it. Com deia, tindrem un bloc sobre segregació escolar i una mirada comparada de diverses realitats a Europa i després també als Estats Units. Bàsicament el que farem és dividir-ho en dues parts i un corolari. La primera part serà aquesta taula rodona, que la moderarà el Bernat Ferrer de Catesco,
i una segona part en què podrem tenir dues perspectives comparades respecte als models de segregació que es produeixen a Europa i als Estats Units i de quina manera s'aborden a través d'una conversa a dues veus. I finalment, al corol·lari tindrem l'oportunitat de conèixer de primera mà com en el cas del sistema educatiu català, des del govern i en particular des del Departament d'Educació es fa front a aquest fenomen de la segregació. Per tant, li passo la paraula al Bernat Ferrer. Ell moderarà el conjunt dels 3 blocs i per tant us deixo amb ells aquesta segona part. Sí, perfecte. Bé, doncs, moltes gràcies, Marina. Moltes gràcies per ser aquí, tots plegats. Moltes gràcies a les organitzacions que ens han precedit. Han sigut unes xerrades realment interessantíssimes i diguéssim, per posar-nos, sobretot des del punt de vista, aquí a Catalunya hi ha un cert debat sobre la gent que es va dedicar al tràfic d'esclaus. Vull dir que ha sigut molt interpel·lador, sobretot en un altre sentit, i que això hi haurem d'anar treballant. A veure, estem aquí en la Master Class de la UNESCO contra el racisme i les discriminacions, focalitzant-ho en una mena de racisme i una discriminació molt concreta, que és la que pateixen molts infants d'origen immigrant, majoritàriament, i d'entorns familiars desafavorits, famílies pobres, sobretot. I creiem que és una forma de racisme i de discriminació que és molt injusta, perquè afecta a canalla petita, que són els més indefensos. Llavors, quan parlem d'aquest tipus de discriminació, d'aquesta segregació, moltes vegades ens ve al cap la segregació nord-americana, en què hi havia les escoles per blancs, les escoles per negres, els treballs per blancs, els treballs per negres, que aquí també s'ajunta amb treballs per gent econòmicament més potent i gent més pobra. Hi ha diverses interseccions. I això, diguéssim, a vegades ens queda allà com a les imatges de les pel·lícules. El que ens hem volgut preguntar aquí és de dir, també passa aquí a Europa que hi ha una segregació? Perquè el curiós dels Estats Units és que allà hi havia una llei que obligava que els nens blancs fossin en unes escoles i els nens negres anessin en unes altres. Aquesta llei la van tombar, durant uns anys la cosa es va corregir, però actualment, com veurem a la següent taula rodona, la situació continua sent igual o pitjor en termes d'escolarització. I ens hem volgut preguntar si aquí a Europa passaria una cosa similar. I per parlar-ne tenim amb nosaltres gent que ha investigat el tema durant molt de temps i que ara, sense més preàmbuls, els hi donaré la paraula. Els teniu aquí, el Nico Gir, la Silven, el Miguel i la Fatia, que estan girats, vull dir, suposo que es veu qui és qui. I sense més preàmbuls, doncs donem ja la paraula amb el Nico, de l'Appel pour une école démocratique de Bèlgica. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Ah, on m'entend? Oui. Et je vais parler en français, donc réglez vos appareils. Bien, j'appartiens à une association belge, l'Appel pour une école démocratique, qui depuis un certain temps travaille sur les questions d'inégalité sociale dans l'enseignement et les questions de ségrégation sociale dans l'enseignement. Vous voyez ici un tableau qui reprend une mesure de la ségrégation sociale dans l'enseignement des pays européens. Et comme vous pouvez le constater, la Belgique ici a été coupée en deux. Normalement, je les avais entourés, mais l'entourage a disparu. La Fédération Wallonie-Bruxelles, la Flandre, la France, ici, appartiennent aux pays où la ségrégation sociale est la plus grande. Ici, la ségrégation sociale est mesurée par le pourcentage d'élèves qui fréquentent une école qu'on a qualifiée d'école ghetto, c'est-à-dire une école dont l'indice socio-économique moyen s'éloigne
fortement vers le haut ou vers le bas de l'indice socio-économique de la région dans laquelle, de la zone géographique dans laquelle l'école est implantée. Donc, vous avez des ghettos de riches qui sont au-dessus et des ghettos de pauvres qui sont en dessous, pardon, et des ghettos de pauvres qui sont en dessous. En Fédération Wallonie-Bruxelles, par exemple, on a plus de 50% d'élèves qui fréquentent des écoles à forte ségrégation sociale. Alors, cette ségrégation, elle est grave d'abord parce qu'elle empêche, comme le disait Anne Nyeri Nyan du Kenya, elle empêche de faire l'humanité ensemble. Elle met les élèves de certaines origines sociales entre eux, elle scolarise les élèves de certaines ethnies, de certains statuts d'immigration entre eux, au lieu d'éduquer ensemble dans la perspective d'une éducation démocratique et d'une société démocratique. Mais une autre conséquence de cette ségrégation sociale, c'est qu'elle a un impact direct sur les inégalités d'apprentissage, les inégalités sociales dans l'accès aux connaissances scolaires. Ici, les enquêtes PISA, par exemple, montrent que les pays où la ségrégation sociale des écoles est la plus forte, donc vers la droite, sont aussi ceux où l'indice d'inégalité scolaire, donc l'écart de performance scolaire entre enfants riches et de milieux riches et de milieux pauvres est le plus grand. Et donc la corrélation entre les deux est vraiment très très importante. Vous avez un coefficient de détermination statistique de 51%. Ça veut dire que 51% de la variance entre les pays européens en matière d'équité scolaire s'explique par la plus ou moins grande ségrégation scolaire. Je vais sauter un graphique parce que le temps nous est compté. Plus important encore, lorsqu'on se demande quels sont les facteurs explicatifs de cette ségrégation, qu'est-ce qui fait que d'un pays à l'autre, la ségrégation est plus ou moins importante? Alors il y a évidemment des facteurs de concentration sociale résidentielle, de ségrégation résidentielle qui jouent un rôle. Vous pouvez avoir plus ou moins une séparation entre des quartiers riches et des quartiers pauvres. Vous pouvez avoir des distances plus ou moins grandes entre ces quartiers riches et ces quartiers pauvres. Mais manifestement, le facteur le plus important à l'échelle européenne, c'est le degré de libre marché scolaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle le quasi-marché scolaire. Ce quasi-marché scolaire, il est lié lui-même à l'existence de réseaux concurrents, un réseau d'enseignement officiel, un réseau d'enseignement privé, un réseau d'enseignement privé sous contrat ou pas sous contrat, etc. Donc l'importance de cette fracture en réseau et le degré le niveau de financement que l'on demande aux parents à l'entrée dans certains réseaux d'enseignement est un des éléments qui explique l'importance du marché scolaire. Un autre élément, ce sont les facteurs structurels, le degré de liberté de choix des parents, l'organisation des inscriptions scolaires. J'y reviens dans un instant. Et enfin, vous avez éventuellement la liberté pour certains établissements scolaires de pratiquer une sélection à l'entrée. Si les chefs d'établissement peuvent moins facilement fermer la porte de leur école à certains élèves, ils peuvent alors aussi moins facilement se positionner sur le marché scolaire vis-à-vis d'un certain public. Donc ces facteurs, l'existence de réseaux, l'organisation des inscriptions scolaires et le degré de liberté de choix des parents et le degré de liberté des chefs d'établissement dans le recrutement des élèves constituent ce qu'on appelle ce qui est mesuré ici comme degré de libre marché scolaire. Et j'attire surtout votre attention sur ce chiffre ici, 60%. Il signifie que si on compare les pays européens, 60% des écarts en termes de ségrégation scolaire s'expliquent par l'existence d'un marché scolaire plus ou moins libéral. Alors qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Et je terminerai là-dessus. On peut évidemment recourir à une carte scolaire extrêmement stricte, mais c'est-à-dire obliger l'enfant à aller à l'école qui lui est assignée. Mais une carte scolaire qui se base uniquement sur des données géographiques
passe à côté de l'objectif de mixité scolaire, parce que la ségrégation, l'inégalité résidentielle, l'inégalité sociale résidentielle est telle que si on ne fait que ça, on va simplement reproduire dans l'enseignement les inégalités sociales résidentielles. Donc il faut faire plus qu'une carte scolaire. Il faut aussi éviter que une part importante des élèves échappe à la carte scolaire. En Belgique, 50% des élèves sont dans l'enseignement dit libre, qui est un enseignement privé catholique sous contrat, entièrement financé par l'État. Il est financé à 100% par l'État, mais on voit que la composition sociale de cet enseignement libre privilégie les enfants des milieux socio-économiques supérieurs. Vous avez par exemple 30%, 31% d'élèves dans l'enseignement libre qui proviennent du quartile socio-économique supérieur. Inversement, dans l'enseignement officiel, l'enseignement public, vous n'avez que 18% qui viennent du quartile socio-économique supérieur et 32% qui viennent du quartile socio-économique inférieur. Donc il faut une carte scolaire qui implique pas seulement l'enseignement public, mais aussi l'enseignement sous contrat. J'ai fini. Aussi l'enseignement sous contrat. Et il faut une carte scolaire qui ne tienne pas compte seulement de la proximité géographique, mais aussi d'une recherche proactive de mixité sociale. Et je termine sur ce graphique qui montre que cela est possible. Ce que vous avez à gauche, c'est la ville de Bruxelles, avec les points qui représentent les écoles primaires, et la couleur des points indique leur indice socio-économique. En rouge, vous avez les écoles de pauvres, en bleu clair, des écoles plutôt riches, et en bleu foncé, des écoles très très riches. Eh bien, on a pu montrer par une étude, par un logiciel qu'on a mis au point avec l'Université de Louvain, on a pu montrer qu'il était possible de réaffecter les élèves à Bruxelles en supprimant complètement les écoles ghetto, donc les écoles rouges, et en n'ayant plus que des écoles à composition sociale relativement hétérogène, relativement mixte. Et donc en combinant un système de carte scolaire avec une recherche proactive de mixité sociale, on peut effectivement, techniquement en tout cas, il est possible d'aller vers une réelle mixité sociale, même dans une ville qui est très très fortement socialement ségrégée comme Bruxelles. Merci beaucoup, Nico. C'est très intéressant parce que vous, retournez à votre... Vous disiez, non, qu'il y a une sorte de ségrégation résidentielle, non? Et dans votre carte, on peut voir qu'il y a des points rouges et points verts qui sont mixés. Alors, c'était très intéressant parce qu'il n'y a pas eu... Non, parce qu'on m'a expliqué une autre... Non. Mais c'était très intéressant, non? Il n'y a pas je pense, il y a les quartiers pauvres, non? Mais il y a beaucoup d'écoles pauvres entre la cité standard. Mais en fait, ce qui est frappant, c'est que si on pouvait revoir le graphique de la carte, il y a des écoles pauvres, des ghettos de pauvres, au milieu de quartiers riches. Et il y a des ghettos de riches au milieu des quartiers de pauvres. Ce qui veut dire que la ségrégation sociale n'est pas simplement le reflet ou la reproduction, l'image des ségrégations géographiques, résidentielles. Il y a plus que cela. Il y a vraiment, de la part de certaines familles, une volonté de rechercher un établissement où on va se retrouver entre soi, entre personnes du même milieu social, culturel, et peu importe finalement où cette école se trouve. Molt interessant, em sembla que ens ha ressonat una miqueta, no?, la situació d'aquí de Catalunya. Moltes gràcies, Nico. Abans ens hem descuidat d'explicar-vos que tenim aquí un Mentimeter que si voleu anar formulant preguntes, després al final de tota la ronda de les 4 intervencions, doncs llegirem les preguntes i podrem respondre-les. Llavors, avancem en el temps i si vous pouvez donner le micro. Sí. Ara tenim amb nosaltres la Sylvaine, ella representa
el col·lectiu École Ensemble. Oui. Ella havia sigut també representant a París de la Federació d'Associacions de Pares, de les noms de l'associació, de la Federació. FCPO, exacte, sí. I ara, doncs, diguéssim, també està més centralitzada, focalitzada doncs, amb el col·lectiu Aprendre Ensemble, no? Que ja ho diu tot. La portem aquí també perquè hi ha la idea de l'école républicaine que ens iguala a tots i ella ens explicarà si realment això està passant o no està passant. Merci. Merci beaucoup. Oui, il faut que je prenne un instrument nécessaire. Apparemment, hop. Alors, donc je suis Sylvaine Bérel et je vais vous parler un peu de l'école française qui est un petit peu particulière. Donc moi, j'appartiens à la FCPE, donc c'est la Fédération des conseils de parents d'élèves de l'éducation publique, qui est la plus importante fédération de parents d'élèves en France. Et par ailleurs, justement par rapport au problème de la ségrégation et la non-mixité scolaire et sociale, j'ai été cofondatrice d'un mouvement, enfin d'un groupe qui s'appelle Collectif Apprendre Ensemble, justement pour militer et essayer de comprendre les phénomènes de ségrégation. Est-ce que ça marche? C'est pratique, non? Est-ce que ça marche? Oui. Je te le redonne. Donc, hop. Pour comprendre un petit peu ce qui se passe en France aujourd'hui, on a besoin d'un peu un contexte historique. Parce qu'en fait, le racisme ou la discrimination ne sont que rarement définis ou déclarés officiellement par les États, les personnalités politiques ou les citoyens. Par contre, les politiques menées par les gouvernements, l'histoire politique de nos pays, en tout cas pour la France, peuvent et ont une réelle conséquence sur les situations de ségrégation ou de racisme. Or, ségrégation et racisme n'étant pas reconnus officiellement, comme elles sont non nommées, c'est d'autant plus difficile de les combattre. Et effectivement, je vous confirme, dans les écoles, il y a du racisme. Du non-dit, mais il y a du racisme. Donc c'est dans ce cadre que je vais vous parler de ce qui se passe en France et qui affecte effectivement assez profondément notre système scolaire. Donc, au niveau historique, on a une loi fondatrice qui n'existe dans aucun autre pays au monde, qui est la séparation, nous on a dit des églises à l'époque, mais en fait, la séparation du confessionnel et de l'État. C'est en 1905 et ça garantit ce qu'on appelle la laïcité des écoles. Le mot laïcité, a priori, c'est vraiment une invention française. En 1959, la loi Debré introduit, c'est le début de la fin, le financement public pour les écoles privées sous contrat. En 1984, les socialistes arrivent au pouvoir. Enfin, en 1980, ils arrivent au pouvoir et en 1984, ils lancent une loi qui s'appelle la loi Savary, où ils veulent faire un seul et unique service public d'éducation nationale. Et il y a ce jour-là plus d'1 million de personnes dans la rue, sachant qu'à l'époque, les écoles privées n'étaient que des écoles confessionnelles, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc en 1984, 1 million de personnes dans la rue, et depuis, on ne parle plus de l'école privée ou de l'école publique, et de la problématique que ça amène en tant que ségrégation sociale et scolaire. Alors, aujourd'hui, l'État français subventionne à hauteur de 76% le privé sous contrat. C'est-à-dire que moi, qui ai mes enfants à l'école publique, je paye mes impôts, je mets mes enfants dans l'école publique, et mes impôts servent à payer l'école privée. Donc en fait, en France, c'est un système assez particulier. L'État finance sa propre concurrence en matière scolaire. Donc c'est comme si, je sais pas, Google finançait, je sais pas, Netflix ou Meta. C'est quelque chose, en fait, dans un monde capitaliste qui n'existe pas normalement. Aujourd'hui, l'école en France, du coup, devient de plus en plus inégalitaire. Et le privé, du coup, devient un système parallèle. On ne vit plus ensemble. En fait, c'est deux systèmes qui vivent côte à côte. Du coup, aujourd'hui, on peut voir que dans le secteur public,
on a une forte majorité d'enfants qui proviennent de milieux défavorisés et, dans une moindre part, des enfants qui proviennent de milieux très favorisés. A contrario, pour le privé, par contre, on a très peu d'enfants de milieux défavorisés et une grosse majorité d'enfants issus de milieux très favorisés. Et du coup, à partir de ce constat, on peut clairement déclarer qu'on a une société à deux niveaux, c'est-à-dire que les élèves ne se fréquentent plus entre eux depuis l'école. Ce qui veut dire qu'ils vont grandir dans des milieux parallèles dans le cadre de leurs études supérieures, voire de leur profession à venir. Donc on a une société qui ne fait plus société. Là, c'est ce qui confirme ce que l'on a vu auparavant. Ce que l'on appelle l'IPS, c'est l'indice de positionnement social de chaque établissement scolaire. On l'a particulièrement pour les écoles élémentaires et les collèges. Et en fait, les indices de positionnement social des établissements est fait à partir d'un certain nombre d'informations des familles, c'est-à-dire là où ils vivent, leur lieu d'habitation, s'il y a une chambre pour tous les enfants, quels sont les revenus des parents, quelles sont les professions des parents. Et toutes ces informations constituent ce qu'on appelle l'indice de positionnement social. Et avec cet indice, on voit que les collèges qui ont les IPS les plus élevés sont à 75% des collèges privés. Et à contrario, ceux qui ont les IPS les plus bas sont à 98% des collèges ou des écoles publiques. Donc en fait, ceci se résume, en fait, les riches sont dans le privé, les pauvres sont dans le public. Donc ce n'est pas effectivement du racisme déclaré, mais de fait, dans la société, ça crée une société à double vitesse qui est de fait raciste. Et en fait, l'État n'est pas proactif, quoique maintenant il y a quand même eu des réformes au niveau scolaire qui font que de fait il alimente cette situation. L'État n'est pas proactif dans le fait d'avoir une politique raciste, mais les choix politiques font que de l'école devient de plus en plus raciste. Donc, en fait, nous en France, on voit qu'effectivement, la ségrégation scolaire et sociale ne cesse de s'accentuer et que du coup, on a une concentration croissante d'élèves favorisés dans le privé. Et c'est là où intervient l'État, parce qu'effectivement, des lois font que cette ségrégation et ce racisme ne cessent de s'accroître. Il y a eu, par exemple, il y a peu de temps, la loi Blanquer qui a donné obligation de la scolarité à partir de 3 ans. 2 minutes. Et en fait, auparavant, le privé, comme il n'y avait pas obligation de scolarité à partir de 3 ans, l'école privée n'avait pas d'école maternelle. À partir du moment où ça a été obligatoire, où elle a été subventionnée, cette maternelle, les écoles privées ont créé des écoles maternelles et donc ont aspiré de nouveaux enfants. Au lycée à Paris, aujourd'hui, on a 40% d'élèves qui sont dans le privé et 60% dans le public. Et plus ça va, plus ça tend à s'équilibrer. Et enfin, dans l'enseignement supérieur, auparavant, l'enseignement supérieur ne représentait que 27% des élèves, non, 17% en 2017, et ça augmente très vite, puisqu'aujourd'hui, on a 27%. Donc, les impacts, on les connaît très bien. Les ressources éducatives sont inégales, donc les écarts de performance sont amplifiés. Plus on a de ressources, plus on a des performances pour les élèves et des enseignements de qualité, entre guillemets. Et les ressources, comme le privé, c'est une industrie de marché, elle a plus de moyens, donc elle peut faire plus de choses à l'école. Donc les conséquences, renforcement des inégalités, l'école publique est plus pauvre et accueille des plus pauvres, et l'école privée accueille des élèves d'un niveau social de plus en plus élevé. C'est la fin du vivre ensemble, c'est la fin de la cohésion sociale, c'est le développement de la peur de l'autre, et c'est, de façon officielle, quelque part, l'acceptation du racisme et de la ségrégation. L'enseignement privé aujourd'hui en France
il mène une politique agressive, c'est une entreprise. Il mène une politique agressive pour gagner des parts de marché. À quelque part, l'éducatif, le vivre ensemble, ce n'est pas du tout leur système. Et l'école publique, du coup, devient dans l'obligation de gérer des situations difficiles avec la pauvreté, les difficultés scolaires, le handicap. Aujourd'hui, les enfants en situation de handicap sont 9 fois sur 10 scolarisés dans le public. Il faut savoir que quand je vous dis que le privé peut avoir une politique agressive, aujourd'hui, le privé, c'est 8 milliards d'euros d'argent public tous les ans qui leur est versé. 8 milliards d'euros. C'est énorme. Et c'est ce qui manque clairement à l'école publique. Alors, il y a plein de... Enfin, le constat est assez triste et négatif, mais en fait, si les politiques publiques veulent prendre en charge cette problématique, qui, je pense, un jour ou l'autre, va poser un réel problème de société, il y a effectivement différentes solutions, mais ces solutions, elles ne peuvent pas être mises sur l'ensemble d'un territoire. Chaque territoire a ses spécificités, effectivement, urbanistiques, sociales, de population et tout ça. Donc c'est effectivement une politique qui doit se faire, de façon très fine. Et c'est ça qui est compliqué pour un État. Voilà. C'est qu'il faut effectivement prendre en charge des situations très différentes. Juste pour conclure, je n'ai plus de temps, je sais, mais là je conclue vraiment. En fait, puisque l'on évolue dans un monde qui est de plus en plus dirigé par l'économie, l'expérience de l'autre, l'altérité depuis le plus jeune âge, donc l'école, il nous faut à chacun et chacune présenter cette problématique sous le vocable économie. À partir de là, quand on parle économie, bizarrement, l'école devient un peu plus entendable. Et donc, du coup, pourquoi ne pas dire au marché qu'en fait, un enfant qui, dès le plus jeune âge, découvre l'autre, c'est un enfant dont la culture sera enrichie, qui aura une plus grande capacité d'adaptation, qui aura une ouverture sur le monde, qui aura des contacts avec l'autre plus faciles et donc pourra interagir sans problème et donc travailler avec le reste du monde avec respect et s'enrichir de ces rencontres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, très, très intéressant. Quand vous parlez de vivre ensemble, non? Vivre ensemble est l'une des 4 piliers de l'éducation, selon l'informe de l'ORS de 1996. Des del 1996 fins ara, han passat uns quants anys, i aprendre a viure conjuntament sembla que encara és un dels reptes que tenim a l'horitzó, pel que ens has explicat. Moltes gràcies per la compartició. Passarem ara la paraula amb el Miguel Jiménez, que és el representant de la Fundació Secretariat Gitano, perquè moltes vegades, quan parlem de famílies migrants, d'origen migrant i de context socioeconòmic desafavorit, hi ha un col·lectiu que queda moltes vegades silenciat, que és la comunitat gitana, i que hi ha molts prejudicis també envers la comunitat gitana, i ells precisament, la Fundació Secretariat Gitano em sembla que era abans de la pandèmia, van fer una campanya molt interessant que es deia Mézclate conmigo. O sigui, era una interpel·lació directa a les famílies paies, de que hi hagués una mescla, perquè la mescla afavoreix que coneguis l'altre i te'n puguis fer amic i així la societat pugui avançar tot conjuntament. Moltes gràcies per seguir amb nosaltres. Hola, bon dia. Primer de tot, agrair que pugui estar aquí avui perquè crec que aquests espais són molt importants per poder visibilitzar aquest tipus de situacions. La Fundació Secretariat Gitano és una fundació que treballa a nivell estatal per la promoció integral del poble gitano. Aquí els gitanos es diem gitanos, a la resta del món és el poble rom. Volia venir a moltes dades, perquè les tenim, no us preocupeu que després les posaré. Una mica perquè sé que hi ha persones de tot el món, sapigueu una mica el context educatiu d'aquí de Catalunya per tema de nivells, per tal que pugueu contextualitzar la història.
Aquí a Catalunya normalment se va des d'escola bressol, 1 any, 2 anys, i 3, que seria educació infantil, la segona etapa, que a partir d'allà de P5 primer ja seria l'escolarització obligatòria fins a quart de l'ESO. Quart de l'ESO acaben amb 16 anys. Després dels 16 anys ja serien estudis postobligatoris. Ho comento perquè crec que és convenient que ho sapigueu perquè entendrà millor la història. Doncs inicieu, sisplau, això. I intenteu posar-vos a la pell de la nena. Sinaí. La Sinaí és una nena que va néixer a un barri humil de la perifèria de Sabadell. Forma part d'una família conformada per una mare, un pare i 2 germans grans. El seu pare treballa com a carnisser al mercat principal de la ciutat i la seva mare va treballant en treballs esporàdics, del que surti, ja que tant la seva mare com el seu pare no van arribar a graduar en secundària. Sinaí passa els primers anys de la seva vida compartint tot el temps amb la seva família, jugant amb els seus germans i cosins. Ella sap que té una família molt unida i que s'ho passa d'allò més bé, perquè està molt per ella. Sinaí té moltes ganes d'anar a l'espai que van els seus germans durant la setmana, però la mare li diu que aquest espai s'anomena escola i que encara no té l'edat, però que el curs vinent ja podrà anar. Quan la Sinaí fa 3 anys, la seva mare decideix fer la matrícula a l'escola pública del barri, a la qual també van els seus germans grans. Inicia la seva trajectòria educativa a educació infantil, I3. Inicia molta il·lusió, curiositat i ganes d'aprendre. La Sinaí s'ho passa d'allò més bé a l'escola i estima molt a la seva tutora. Aviat se n'adona que la majoria dels seus companys i companyes de classe són cosins seus, o bé amics d'altres famílies del barri. Però també hi ha nens i nenes que encara no saben parlar molt bé i que fa poc acaben d'arribar a la ciutat. També se n'adona que a l'escola parlen una llengua diferent que a casa, parlant en català. Però només ho fan els professors i les professores. La resta de nens i nenes parlen en castellà, igual que ella. Alguns dels seus amics i amigues de classe no van a l'escola alguns dies de la setmana. És difícil que la classe estigui al complet. Ella, de vegades, també falta classe, però només quan està malalta. Bueno, quina escola va ella? I Paula li diu que va a l'escola del centre de la ciutat. Sinaí li diu que ella va a l'escola del barri. I la seva amiga li diu que un dia va escoltar la seva mare dir que en aquella escola no s'aprèn i que és l'escola dels gitanos. Ah, sí, disculpeu, no ho havia dit. Sinaí és una nena gitana. La directora de l'escola i la tutora de la Sinaí tenen molt bona relació amb la seva família i són molt propers. La seva família sempre assisteix a les reunions, festes i actes que realitza l'escola. Gràcies a aquesta proximitat, la seva família s'assabenta que l'escola té una activitat extraescolar de ball modern, la qual la Sinaí vol apuntar-se, ja que a casa no van tan bé econòmicament per poder apuntar-la a una acadèmia de ball, i aquesta de l'escola és gratuïta. Sinaí va superant els cursos, any darrere any, fins a arribar al darrer curs de primària, 6è. Algunes dels seus companys i companyes de classe no saben llegir ni escriure bé. Alguns d'aquests venen d'haver repetit algun curs. I per fi, toca el pas a la secundària. La majoria de companys i companyes passen a l'institut públic que és més proper al barri on ella resideix. Els hi diuen que també es trobaran amb nens i nenes d'altres escoles. D'altra banda, també és l'institut que van anar els seus germans, però com no eren gaire bons estudiants, ho van deixar a quart d'ESO i ara van ajudar el seu oncle al mercat de la ciutat, el qual té una parada de roba. La Sinaí sap que això a ella no li passarà, ja que sempre ha anat traient més o menys bones notes als projectes que feien a classe. L'únic que li costa molt és parlar en català. A més, ella de gran vol ser mestra d'escola. La família mostra pors d'aquest canvi d'etapa. A més, l'experiència amb els germans no ha estat bona, però tampoc l'informen ni l'orienten d'altres alternatives a escollir. Així que decideixen matricular a la Sinaí al mateix institut que van anar els seus germans i que continuen la majoria dels seus cosins i cosines. Ja sabeu el que diuen, más vale malo conocido que bueno por conocer. A l'institut, la Sinaí es troba amb un nou món. Primer de tot, les dimensions és molt més gran que l'escola de primària,
hi ha molt més alumnat i també hi ha molts més professors i professores que entren i surten de classe. No acaba de conèixer-los. La Sinaí es troba amb la seva amiga de la infància, la Paula, que també fa primer d'ESO. L'únic que no van a la mateixa classe. La Paula va al grup A i la Sinaí al grup C. Sinaí se n'adona que la majoria dels seus companys i companyes del seu grup classe provenen de la mateixa escola que ella i que la resta de grups estan barrejats amb altres escoles de la ciutat. A més, se n'adona que la majoria dels seus companys són gitanos i gitanes i la diversitat a la classe està amb altres joves que procedeixen d'altres països, normalment del Marroc o un altre país africà. Per fi, s'escolta parlar també el català al pati, però en aquest cas tampoc són companys del seu grup classe. La família del Sinaí ja no tenen la mateixa sintonia que tenien amb l'escola de primària. Les comunicacions de l'institut normalment els hi arriba via mòbil i només veuen el seu tutor una o dues vegades a l'any per comentar les notes de la seva filla. En aquestes reunions li comenten que la Sinaí s'esforça molt per aprendre i que segueix bé el nivell del grup classe, però que han de reforçar més el català. A la classe, Sinaí li costa molt concentrar-se, ja que molts dels seus companys i companyes no deixen fer classe al professorat. Tota l'estona la passen xerrant. D'altra banda, la Sinaí pensa que és normal que els companys cridin l'atenció, ja que molts no saben res del que està explicant el professor. És més, alguns no saben ni llegir bé. A la seva classe sempre hi ha algun company expulsat per acumulació de parts. I quan tornen d'aquesta expulsió encara es porten pitjor a la classe. La resta de companys d'altres grups es dirigeixen a la seva classe com la classe dels tontos. La Sinaí, farta de no poder continuar bé la classe, demana al seu tutor si la poden canviar de grup. A ella li agradaria anar amb la seva amiga Paula. El seu tutor li diu que no té el nivell per poder estar en aquest grup, que el grup que està actualment pot seguir el ritme, però que l'altre grup segur que s'estavellarà. A més, li diu que ella té un PEI, un pla educatiu individual. Cosines i amigues han abandonat i ja quasi no van a l'institut. Ningú els hi diu res perquè retornin. Quan les veu al carrer els hi recrimina el per què no venen, però alguna d'elles li contesta que això d'estudiar és de paios. Sinaí ho té clar, estudiar no li farà menys gitana. Malgrat això, veu que la seva comunitat pocs continuen estudiant després de l'ESO. D'altra banda, a l'institut alguna vegada també ha escoltat que l'estudi no és per a gitanos. Però en aquest cas, aquestes paraules no han vingut per altres persones gitanes, sinó d'amics i amigues no gitanos, que li diuen que ella és una excepció per voler continuar estudiant. I fins i tot ho ha escoltat dir-ho a professors i a professores, no a ella, però sí als seus cosins i cosines. Per exemple, un professor li va dir al seu cosí que és important saber escriure i llegir, ja que encara que no estudi potser haurà de demanar un ajut social i això li seria útil. En tots aquests anys d'institut, la Sinaí també l'ha sobtat una cosa, i és que no s'ha parlat mai de la història del poble gitano, ni a l'assignatura d'història. La Sinaí sí que pensa que l'estudiar no la farà menys gitana, però també que l'institut és molt poc gitano. I per fi, la Sinaí arriba a quart d'ESO. Té les primeres sessions d'orientació per saber què estudiar després de l'ESO. Ella sap que aquests darrers cursos li ha costat més seguir el ritme de la classe i que s'ha trobat més desmotivada. També algunes amigues i amics han abandonat i ja no continuen aquest últim curs. Sinaí, encara això, continuen amb el seu somni de ser mestre d'escola i el curs vinent l'agradaria estudiar batxillerat, com la seva amiga Paula. L'orientadora educativa li diu que encara arribar fins a quart d'ESO, més o menys amb tot aprovat, no té el nivell per estudiar batxillerat i li tornen a dir que ha tingut durant tota la seva trajectòria a l'institut un pla individualitzat i que el nivell que ara mateix presenta no és el d'un alumne de quart d'ESO. Malgrat això, li diuen que si gradua podria estudiar un grau mig o bé, en cas que no, un PFI, un programa de formació i inserció. Sinaí s'enfonsa. El seu somni de ser mestre el veu cada vegada més lluny. Sinaí comença a faltar alguns dies a l'institut. Està molt desmotivada. Els pares li pregunten per què no vol anar a l'institut, quan ella sempre ha estat la primera en no faltar cap dia, fins i tot els dies que fa molt de fred. Els pares demanen reunió amb la seva tutora perquè estan preocupats per la Sinaí. La tutora els diu que si la Sinaí continua amb aquesta irregularitat d'assistència segur que no podrà graduar.
Els pares li diuen que no entenien per què a la Sinaí la van orientar d'aquesta manera, ja que sempre havia aprovat tot. Des del centre educatiu els diuen que l'alumnat que prové de l'escola de primària d'on venia la Sinaí venen amb un nivell molt baix i que llavors per poder adaptar millor les classes els hi posen tots junts. I d'aquesta manera es considera que és més fàcil que per almenys puguin graduar. No obstant, passa al contrari. Arriba al final de curs. Sinaí va recollir les notes amb els seus pares. A la porta es troben amb la Paula i els seus pares que també surten de recollir les notes. Paula li diu a la Sinaí que el curs vinent continuarà estudiant batxillerat al mateix centre educatiu i li pregunta a la Sinaí què farà el curs vinent. Sinaí respon que no ho sap encara, que va recollir les notes. La Sinaí finalment no gradua i li comenten que encara està a temps de prescriure's a un PFI de cuina. Sinaí, desmotivada, contesta que de moment no ho farà, que necessita un temps per decidir el que farà el curs vinent. Fi de la història. Qualsevol semblança amb la realitat és només una coincidència. Brutal. Moltes gràcies, Miguel, per compartir-nos aquesta experiència. Aquí el Miguel també ens comparteix una sèrie de dades que si de cas potser després les podem comentar perquè ens han llargat una mica, però vaja, no sé si ho heu vist que mentre el Miguel anava explicant aquesta història, que suposo que molts dels d'aquí ens ve al cap algú, la Fatih El Mouali, que és ara mateix qui prendrà també la paraula, anava dient que sí, anava dient que sí, anava dient que no, que se sentia molt identificada, entenc. De la Sinaí, doncs una miqueta el poder que tenen els professors envers l'alumnat, no? Allò, si el professor creu en l'alumne, com el pot tirar cap amunt, o si no hi creu, doncs com el pot tirar cap avall i reduir-li les capacitats de graduar, no? I això, en certa manera, en essència, acaba sent racisme i és una de les coses que estem denunciant avui aquí. Moltes gràcies pel testimoni, després podem continuar parlant-ho. Passo la paraula a Fatih El Mouali, que és doctora en educació i ve com a representació del col·lectiu d'escoles contra la segregació. Ella també és una membre activa de la Unitat Catalana contra el Racisme i el Feixisme i ens parlarà també una miqueta de la situació catalana. El Miguel parlava de Catalunya, parlava d'Espanya, vull dir, la situació és comuna, i ara també la Fatija ens parlarà una miqueta a nivell de la seva expertesa de com el sistema també s'adreça a determinades famílies. Bueno, primer de tot, moltes gràcies per convidar-me a estar aquí amb vosaltres i compartir aquest espai. I abans de començar a parlar, haig de dir que m'està costant ara mateix controlar els nervis. No perquè no estic acostumada a parlar en públic, perquè la gent que em coneix ja saben que això no em suposa per mi cap problema. Al contrari, puc estar aquí parlant fins demà. Però per el relat que acaba d'explicar el company, de veritat que tinc el cor que està batejant d'una manera que últimament m'està fent por i tot. De fet, allí estava en una reunió també parlant del sistema educatiu i les discriminacions i el racisme que està vivint l'alumnat racialitzat en general, sigui gitano o procedent de famílies migrades aquí a Catalunya. I vaig sortir amb un mal de cap i amb un dolor aquí a una part de l'ull que ara ja seriosament estic pensant en anar a comentar això a algun terapeuta, algun psicòleg, psicòloga. Buscaré segurament alguna persona racialitzada perquè explicant això a un metge, metgessa blanca no m'entendrà. Això també m'està passant perquè porto gairebé 20 anys lluitant en contra d'aquestes discriminacions. Al principi ho feia per als meus fills, perquè eren nens petits i anaven a l'escola i veia com el que acaba d'explicar el company cada dia, llavors patia per als meus fills a l'inici. Però després anava veient com allò era molt generalitzat i que casos com Sinaí són centenars d'alumnes que tenim ara mateix, que en aquest moment mateix en molts centres d'aquí de Catalunya i de tota Espanya estan rebent aquest tracte. I el seu futur està decidit des de P3, des de I3 ara.
que és quan comencen l'escola. Quan et posen l'etiqueta d'educació especial, de currículum adaptat, ja està, ja no tens recorregut en el sistema educatiu. Malauradament, això es fa sempre, o en la gran majoria dels casos, per no dir sempre, però en la gran majoria dels casos, sense informar a les famílies. Sempre, o gairebé sempre, sense informar les famílies. Les famílies s'assabenten quan els crida l'orientadora per dir-li que malgrat les notes dels teus fills o de les teves filles no pot passar a batxillerat i no pot passar, per tant, a estudis superiors i sobretot a la universitat. Nosaltres, quan hem observat aquesta realitat de fills i filles de famílies migrants al principi, perquè pensàvem que allò s'aplicava només a les persones migrades, perquè com a persones migrades en aquest territori encara no teníem la consciència de que això ja portava sigles practicant amb la comunitat gitana. Pensàvem que eren pràctiques i polítiques que es feien amb infants procedents de famílies migrades perquè tal com era el discurs, sobretot al principi del 2000, per als acadèmics, tots blancs i blanques, perquè són els que tenen l'autoritat de la paraula, ens deien és que com que venen de països que no parlen ni català ni castellà, com que venen de països que el sistema educatiu és diferent, com que venen de països que la cultura és diferent, per això és normal que el resultat sigui així. I nosaltres, que encara no coneixíem el funcionament del sistema, vam creure en aquest discurs i vam començar a fer molts esforços per part de moltes famílies per aprendre l'idioma, que de fet aquí a Catalunya són dues llengües, és el català i el castellà, aprendre l'idioma, intentar participar en l'escola i sobretot donar suport als nostres fills i filles. Amb el temps anàvem descobrint que el sistema és racista, el sistema és classista, el sistema és xenòfob i que el sistema no està preparat, que la gent que estan decidint sobre el funcionament d'aquest sistema ara mateix ni estan preparades, les persones aquestes que estan en els càrrecs de responsabilitat, ni estan preparades, ni els interessa, ni tenen voluntat per canviar aquest sistema. I això jo mateixa, com a investigadora en aquest àmbit, com a mare migrant, com a persona immigrant i com a professional en el món de l'administració pública, ho estic veient cada dia. Llavors, la solució, jo crec que és el que ens... A més, volia dir també una altra cosa. A l'escoltar el company i la companya que venen de Bèlgica i de França, estava pensant tot el rato. Jo ja he començat a tenir aquest tarannà de desesperació. Però quan he escoltat el company i la companya, s'ha reforçat aquesta desesperació. No per res, perquè l'experiència ens ha mostrat que Espanya i Catalunya, com que són els països que han rebut immigració més recentment, perquè Bèlgica i França ja tenen molt més història amb el tema de la immigració, Espanya i Catalunya, en lloc de pensar que mirem què va passar en aquests països, evitem els errors i pensem un model que és nostre per no reproduir un sistema que ja havia fallat en França i en Bèlgica i en altres països d'Europa. No, va Catalunya i va Espanya i
copien el model tal qual amb els seus errors i quan en aquests països ja estan com superant alguns errors, nosaltres aquí encara els estem reproduint. Als Estats Units sí que hi havia lleis, no?, que marcaven els blancs aquí, els pobres i després els rics. Aquí no hi ha lleis i és molt més greu que no hi hagin lleis, perquè si hi ha lleis tothom sabrà que, mira, passa això, llavors hem d'intentar d'actuar des d'aquest coneixement. Aquí no hi ha lleis. Aquí què hi ha? Hi ha pràctiques sutils, que són difícils de detectar i identificar si no estàs molt ficada en aquest món. I malauradament és el que està passant a moltes famílies i a molta gent, per molt formada que sigui, si no està molt present amb el seu coneixement en el sistema educatiu. Aquí, per exemple, en el cas de les famílies migrades, primer sabem que el mercat laboral és un mercat segregat. I si el mercat laboral és segregat, llavors els salaris són més baixos, amb aquests salaris baixos accedeixes a habitatge en zones molt aïllades i molt segregades, i llavors els teus fills i filles aniran a escoles segregades, no? Ara ja anem a escoles segregades. La majoria és l'escola dels gitanos, però les famílies migrades diuen que és l'escola dels immigrants. Entrem a l'escola i tenim això, A, B, C. I després entrem a l'aula i tenim persones que estan estudiant un currículum, sí, blanc, heterocèntric i tot el que vulguis, però és que després tenim persones que estan estudiant un currículum ordinari i altres, moltes, quan són en aquestes escoles, un currículum adaptat, que el currículum adaptat aquest després no et permet avançar en els estudis. Això ara ja ho sabem i s'ha explicat molt bé per el company. Ara què passa amb les famílies? I aquí sí que és una dada que vull explicar i destacar. Perquè en la gran majoria de les escoles i el sistema educatiu en general, els agents educatius, la gran majoria són dones, no? La gran majoria són dones. De fet, mirem la sala i també ho veig a tot arreu. Són dones. I la gran majoria de membres de la família que atenen els seus fills i filles, i sobretot que els acompanyen i que es relacionen amb l'escola, són dones. Sí? Ara, qui està exercint la violència i el racisme des de la institució escolar cap a les altres que són de persones racialitzades? Tenim dones professionals del sistema educatiu, tenim dones que són agents educatius que estan exercint violència i racisme sobre no només els infants, sinó sobre les mares, les dones, mares racialitzades. I aquí jo pregunto, és això el feminisme? És això el feminisme? I que de fet la gran majoria d'aquestes agents educatius són mares, però es consideren elles molt més mares que les altres racialitzades. Moltes gràcies. Una visió molt xocant amb la frase... Perdó, el futur està decidit des d'I3, és un drama. Tenim dos casos que aquí ens ho han demostrat. Llavors, una miqueta el que volíem posar sobre la taula aquí mostrant aquests 4 exemples. Hem parlat de pobres, hem parlat de gitanos, hem parlat de marroquís, quan la companya també parli dels Estats Units, parlarà de famílies afroamericanes. En certa manera, sempre estem parlant de l'altre. Hi ha un nosaltres i uns altres, i com ho hem de fer per aprendre a viure conjuntament.
Hem fet una ronda, doncs, cadascú de 8-9 minuts. Ara, volíem obrir el Mentimeter, però no heu sigut gaire participatius, amb la qual cosa doncs, farem una altra ronda de 2 minutets cadascú, una miqueta, si voleu compartir les vostres impressions o afegir-hi alguna capa més, veient, no? Doncs, tots plegats ens estem reconeixent com a iguals en sistemes educatius diferents, no? En l'anomenat primer món desenvolupat, doncs ens estan passant coses d'aquestes. It's up to you. 2 minutes. 2 minutes et ça risque de relancer le débat. D'abord, merci pour toutes les interventions, elles ont été d'une richesse extraordinaire. Il y a un seul point sur lequel moi j'ai un petit doute. Quand tu dis à la fin de ton intervention, j'ai oublié ton prénom, Sylvaine, quand tu dis à la fin de ton intervention qu'on devrait peut-être s'adresser au milieu économique pour leur dire... Attends, je vais te dire ce que j'ai compris. Pour leur dire que si on combat la ségrégation et l'inégalité scolaire, ils auront une main-d'œuvre qui sera peut-être mieux adaptée à leurs besoins, à leurs attentes. Mais malheureusement, je crains moi malheureusement que ce que les milieux économiques aujourd'hui attendent, ce n'est pas une démocratisation scolaire, mais son contraire. Quand on regarde l'évolution du marché du travail aujourd'hui, on constate qu'il y a une très, très forte croissance de la demande dans les emplois à très haut niveau de qualification, mais aussi dans les emplois à très faible niveau de qualification. En d'autres mots, ce qu'on constate sur le marché du travail, c'est non pas une élévation générale des niveaux de formation requis, comme c'était le cas dans les années 40, 50, 60 et encore au début des années 70, mais aujourd'hui, ce qu'on a, c'est une polarisation, une dualisation du marché du travail, aussi bien en termes de salaire que en termes de niveau de formation, niveau de qualification requis. Ou pour le dire autrement, et ce sera le mot de la fin pour moi, je pense que l'augmentation de la ségrégation, l'augmentation des inégalités sociales dans l'enseignement que l'on constate depuis qu'existent des appareils de mesure internationaux comme les enquêtes Teams, PISA et autres, cette augmentation des inégalités n'est pas le signe d'un dysfonctionnement de l'école, c'est au contraire, et ce n'est pas du cynisme, c'est le signe d'une parfaite adéquation des systèmes éducatifs avec ce qu'attend le capitalisme moderne. Alors, mes propos n'étaient pas exactement cela. En fait, l'idée, c'est qu'effectivement, on a vu que le privé était une entreprise, une industrie, et que du coup, il marchandisait l'école, l'apprentissage, la scolarisation, et que, en fait, comme on est un peu guidé en ce moment dans notre société par l'économie, l'idée était de dire que si on forme mieux les enfants à vivre avec l'autre, à découvrir l'autre, ils seront plus adaptés pour éventuellement avoir des postes éventuellement bien payés et bien formés et seront plus dans l'altérité et donc plus facilement effectivement adaptables à un monde qui va en s'élargissant. C'était tout. C'est qu'à un moment donné, quand on a pu... C'est compliqué d'avoir un discours où on fait part de l'humanité, de la solidarité, de l'apprentissage pour tous, de l'éducation, et qu'en fait on sort un peu à un mur, parce que moi régulièrement quand je soulève ce genre de problème dans mon quartier, qui est un quartier très populaire à Paris, les parents me répondent « oui, mais moi je veux ce qu'il y a de mieux pour mes enfants ». Ce qui signifie que moi pas, quand même. Parce que moi, effectivement, mes enfants sont allés dans l'école à côté de mon domicile, donc l'école de secteur, le collège de secteur, qui est un collège qu'on appellerait plus en France, donc qui a effectivement une moyenne sociale assez basse, et où mes enfants, enfin en tout cas les 2 premiers, sont sortis en faisant les études qu'ils voulaient. Mais c'est vrai qu'on a dû se battre pour que les enfants de leur école maternelle un petit peu favorisée aillent dans leur école de secteur qui ne l'était plus du tout, et qu'on a réussi à mobiliser une vingtaine de familles et qu'ils ont vu arriver en fait clairement 20 blancs dans cette école, 20 blancs, ils sont arrivés ensemble la même année que mon fils est né, les enseignants ne comprenaient pas ce qui se passait. Et du coup, pendant 10 ans,
Il a fallu continuer à aller dans les écoles maternelles de secteur pour dire mais venez dans cette école en fait. Il y a plein de super projets, il y a des profs très investis et tout ça. Mais non, comme c'était une école en R+, en fait, c'est là où je dis que le racisme, il n'est jamais dit. C'est que... Merci beaucoup. Miguel? Bueno, com jo he acabat amb tots els meus temps, aprofito només per dir que disculpeu, perquè sé que la meva història és un final no és feliç, però tampoc era la intenció, perquè tampoc vinc a explicar una història de Disney. La història és una història real. I és una història genèrica. Vull dir, hi ha molta més canalla de la comunitat gitana que no gradua que no pas que gradua. Clar, és el que anava a dir. La Sinaí és un nom. La Sinaí és el conjunt de moltes nois i noies que passen amb aquesta situació. Ara no sé si està a la pantalla amb les dades, però així breument 4 dades. El 87% de pobresa infantil de la comunitat gitana. 62,8% d'abandonament a quart d'ESO de l'alumnat gitano. 1 de cada 3 alumnes gitanos estan en una escola segregada i el 64% a centres de segregació extrema. Clar, tot això perjudica després en l'èxit educatiu. Per això tenim aquestes taxes tan baixes. Només el 0,4% acaben fent estudis postobligatoris universitaris. Clar, ens preguntem, ostres, què hem de fer, no? Clar, això no és un treball de la família, ni de l'alumnat, ni del centre educatiu, ni de les administracions. És un treball conjunt, és un treball com a societat. Si volem que això es capgiri i de veritat anem cap a una cohesió social i òbviament garantint la igualtat d'oportunitats de tot l'alumnat, hem de fer aquest treball conjunt, si no serà impossible. A Catalunya, que després suposo que la propera intervenció us comentaran, estan fent passos pioners, però que encara queda treball per fer. Encara hi ha centres educatius amb alumnat migrant, alumnat gitano al 80-90%, i sé que anem fent passos, però clar, totes aquestes generacions són sinaís que no graduen i que no continuen estudiant, que ho tinguin en compte. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Miguel. Una miqueta som aquí per posar-ho això sobre la taula i estem molt contents doncs, això que des de la UNESCO agafin també aquest repte, no? I a veure si entre tots plegats podem ser-ne conscients. Tanquem l'última ronda, 2 minutets, i perquè anem una miqueta justos a temps ja. Sí, ja. Jo sí que tancaré amb uns comentaris que són una mica no optimistes. Jo aquí tinc recollit 4 comentaris de mares i he buscat que siguin de mares i visibilitzar aquestes veus perquè difícilment trobarem veus de famílies quan es parlen de les dificultats que té el sistema educatiu. No les famílies ni l'alumnat racialitzat, és el sistema educatiu que té un gran problema i que, com ha dit el company, que s'ha de mirar entre tots com donar-li solució. El que passa és que sí, hem de mirar entre tots en buscar solució, però què són les persones perjudicades? Què són les víctimes d'aquest sistema? Som nosaltres, les persones racialitzades, famílies i els nostres fills i filles. Les persones que actualment decideixen dintre d'aquest sistema, ara mateix no els interessa. Jo no estic dient com a persona que està a casa seva tancada, no. Estic gairebé en tots els espais. I la conclusió sempre, perquè em trobo també amb aquestes persones, la conclusió sempre és reforçar el que estic dient. Ara mateix no hi ha interès i no hi ha voluntat política per fer cap canvi. Les mares, són comentaris que ja sortiran aviat en un article que està en procés de publicació. És a dir, si heu de resumir molt ràpid, en frases molt curtes, la vostra experiència amb l'escola, què diríeu?
Una diu, lo que nos amarga la vida, es textual, lo que nos amarga la vida es cuando nos quejamos, al departamento nadie nos hace caso, ni se hace justicia. Otra, el año pasado la escuela me ha hecho sufrir a mí y a mi hijo de 6 años. Me han hecho la vida imposible. Con la tristeza acabé en urgencias por ataques de ansiedad. La tercera, cada día me levanto y tengo que llevar a mis hijos al cole y esto me genera ansiedad, inseguridad, fobia. No puedo pensar en cómo lo pasará hoy y con qué historia me saldrán. La cuarta, es una relación de lucha todo el tiempo, en vez de ser una relación de ayuda mutua. Per tancar, ara mateix jo no confio en una solució a curt termini i a mig termini per part del sistema, però sí confio en que les famílies, amb un bon acompanyament als seus fills i filles, frenant les pràctiques, les males pràctiques del sistema educatiu, sí que poden fer molt i molt per als seus fills i filles. Gràcies. Moltes gràcies a tots quatre per la vostra intervenció. Ara, si sou tan amables ja de baixar. Hi ha hagut una paraula, no? Ha sigut desesperació. Hem escoltat històries molt dures i em sembla que doncs, a tots plegats ens han ressonat. Us volem presentar un cas, una píldora molt concreta, dins de tot aquest mar de desesperació. Vull convidar que pugi aquí a l'escenari l'Álvaro Ciutat, que és un company que explicarà un punt de vista, un punt diferent i que potser en aquest mar de desesperació hi ha alguna gota que potser canvia alguna cosa. Moltes gràcies, Álvaro. Gràcies. Bé, bon dia, abans de res, moltíssimes gràcies a tothom per compartir les vostres experiències. També amb la Fatija ha ressonat molt perquè jo vaig anar a una escola on hi ha molts casos, com els que explica també Miguel, i també les persones que heu vingut abans, perquè per mi, siguent una persona jove però que ha viscut totes aquestes situacions en primera mà, realment, tot i no ser una persona racialitzada, ressona molt tot i realment són testimonis que expliquen una realitat que moltes vegades no se'n parla prou. Aleshores, per presentar-me, jo em dic Álvaro Ciutat, tinc 24 anys i em dedico a comunicar realment perquè, tot i que soc filmmaker, soc una persona que es dedica a fer vídeos, a fer documentals, realment la meva feina és explicar històries. Per tant, en aquest petit fragment que tinc us voldré explicar la meva història en relació amb la segregació escolar. La història comença el setembre del 2003, quan els meus pares prenen una decisió que avui dia hi ha persones que han classificat d'especial o de molt pensada i que per ells va ser realment molt senzilla, que és apuntar-me a l'escola on anava el meu germà, l'escola de la Farga de Salt, una escola que en el moment en què tant el meu germà com jo vam passar els 9 anys d'educació primària, des de P3 fins a 6è, tenia un total d'entre el 90 i el 98% d'alumnes provinents de famílies migrades. Tot això és un tema que ara se'n parla molt, però com diu la Fatija fa 12 anys, quan jo vaig acabar 6è de primària, 13 anys ja, no se'n parlava gens. I de fet, si a mi al sortir de 6è de primària m'haguessin preguntat escolta, tu què pots destacar de la teva experiència a l'escola? Què diries que és diferent d'altres nens? Podria dir les extraescolars, podria dir algun llibre que m'ha recomanar o algun professor que per mi és especial. Però en cap moment pensava que podria ser l'origen de les famílies dels meus companys, el seu color de pell, la seva religió o l'idioma que parlen a casa, perquè jo era amb el que havia crescut. I no va ser fins que vaig arribar a una escola superior, per dir-ho així, com és l'universitat. Jo vaig estudiar a la Universitat de Girona. He fet tota la meva educació pública sempre perquè és el que creiem a casa i és el que realment jo vull continuar fent amb la meva família. Em vaig adonar que va perdre tota aquella sensació heterogènia. Tot es va fer molt més homogeni. Diem que els meus companys es van anar perdent per alguna forma per aquest sistema en el qual està tot muntat a nivell educatiu i del cop i volta tota aquella riquesa multicultural, tota aquella diversitat amb la que jo vaig créixer i amb la qual em van educar a l'escola, perquè la Farga, en comptes de dir, ostres, tenim 12 nacionalitats de classe, vale, fem tot només a la versió catalana. Doncs no, era com interessar-nos per com seria, per exemple, educar a Gàmbia o a Senegal i portar també aquest coneixement cultural a la classe, per dir-ho d'alguna forma, unir tothom. I quan vaig arribar a la universitat i pràcticament tots teníem el mateix origen, les mateixes tradicions familiars, que teníem una mateixa forma de veure el món,
vaig sentir que s'havia perdut moltíssim pel camí i per tant cada vegada que tinc l'oportunitat de parlar d'això, d'intentar comunicar la meva experiència, la comparteixo perquè sobretot ara amb tot l'auge de l'extrema dreta i amb tot això i amb aquest missatge tan negatiu de que en comptes d'unir-nos ens hem de separar de les persones que potser són diferents de nosaltres, crec que és molt important també compartir-ho. Aleshores, he de dir que ara, amb 24 anys i per sort viatjant, ja no només per plaer, sinó també per feina a diferents parts del món, cada vegada que estic en un lloc que em sento diferent de casa, recordo la meva escola, perquè recordo tot el que per mi era d'especial, era com viatjar sense moure't pràcticament, perquè coneixies tantes coses i tants punts diferents al que tu tenies a casa, que era increïble. I aleshores sento que aquella perspectiva que vaig aprendre a l'escola i que em van donar l'oportunitat de tenir i d'explotar realment per part dels professors de l'escola de Farga, de fet de la samarreta que porto, és el que intento portar allà on vaig. I en referent una mica que una cosa que va dir en Gabriel abans, a la seva presentació, parlava de l'altre, no? From the other person. I per mi crec que el canvi de perspectiva, ara que ja tinc 24 i com que ho veig una mica en relació amb el temps, no? Que hem passat tants anys, és a no apropar-te a les altres persones des de la por de dir com es pot aprofitar de mi aquesta persona, no? Què em pot treure? Sinó apropar-te en comptes no tant des de la por sinó des de la curiositat. Què puc aprendre jo de l'altre? Què puc aprendre de les diferències? Que aquestes diferències, en comptes de veure-les des d'un punt llunyà, veure-les com punts a partir dels quals ens podem unir tots en aquest sentit. Així que res, jo insto tothom jo crec que a la joventut podem fer moltes coses i podem també a través de la comunicació dels mitjans digitals fer arribar aquests missatges a altres parts del món, però també és molt important que bona part de vosaltres, que si no teniu fills els acabareu tenint d'aquí poc, que també feu aquest pas que per algunes persones com per als meus pares van ser la decisió més senzilla com és portar el teu fill a l'escola pública de qualitat més propera que tens a casa, però que a vegades pot ser revolucionària, que és simplement apropar als teus fills i a les properes generacions, fills, cosins, el que tingueu, nets, a les persones que tenen al costat, perquè aquesta vida heterogènia, aquesta globalització no baixarà, sinó que anirà cada vegada més. Per tant, crec que podem portar noves generacions molt més preparades i amb una ment més oberta. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Álvaro, per compartir la teva experiència i moltes gràcies als teus pares que van fer aquesta decisió, que diríem valenta, perquè ara es diu això, quan algú veu una escola que hi ha molta gent no blanca, diu no, és que s'ha de ser molt valent per anar allà. Doncs bueno, us hem posat un cas que possiblement és anecdòtic, però que és una via per anar confrontant aquest racisme estructural i aquesta por, que l'Álvaro ha vinculat por i extrema dreta, que tot això tindria un nou recorregut. Ara, right now, I want to welcome to the stage the US journalist Nicole Hannah-Jones, please. Yeah. Et l'ancienne eurodéputée Salima Yemvou. Oui, merci beaucoup d'être ici. Thank you very much. Ara hem vist les realitats nacionals de França, de Bèlgica, de Catalunya, d'Espanya, una miqueta a nivell micro de base. Tenim amb nosaltres dues persones que tenen una visió global de la segregació. La Nicole té una visió global de la segregació a nivell dels Estats Units. Ella és un tema segregació i desigualtats que l'ha tocat molt des del New York Times. I we are really pleased to have you here with us. I Salima Yemvou, que ella és mestra de formació, després va arribar a ser formadora de mestres, inquieta i va acabar arribant al Parlament Europeu i des del Parlament Europeu va aprovar una llei, una resolució en contra de la segregació escolar i el racisme. I dèiem que pot ser un diàleg molt interessant entre Estats Units i Europa de veure semblances, diferències i aquestes pors cap a l'altre, quines hi ha. Voldríem començar el debat una miqueta donant la paraula a Mrs. Hannah-Jones. I want just to there were many years ago in 2019, then the running Democrat candidate Kamala Harris, she said there was a little girl in California who was part of the second class to integrate her public schools, and she was bused to school every day.
that little girl was me. Kamala Harris en aquell moment estava parlant d'una política activa de segregació que va tenir lloc als Estats Units per lluitar precisament doncs, això contra les escoles de blancs i contra les escoles de negres. Durant uns anys es va fomentar de manera expressa la mixtura escolar, però això s'ha anat tirant enrere. Right now this mixicity is going backwards. Why that happened? If there were a law that was banned, and right now the situation is even worse, I think. Good afternoon. Please forgive me, I flew all night and I just landed a couple hours ago, so I'm a little tired, but I appreciate the invitation to discuss these very important issues and that UNESCO is giving platform to these important issues. So I think the answer to your question is that we know that laws do not necessarily change the reality on the ground if those laws are not enforced. So we had in the United States about 100 years of strict racial segregation by law. And in 1954, the Supreme Court of the United States ruled that school segregation of black children away from white children was unconstitutional. But there was never a real will to enforce that mandate. So the law can change, but if the law is not enforced, then the reality doesn't change. So it actually took many, many other lawsuits after the Supreme Court ruled in 1954 until we started seeing any effort to desegregate the schools. Some schools in the American South didn't have one black child in a school with a white child until after 1964. Then we saw some rapid desegregation following numerous other lawsuits brought by civil rights groups and students. And in 1988 is when we saw the peak. So the most integration in the United States in schools occurred in 1988. And then we saw a more conservative Supreme Court begin to rule to make it more difficult to desegregate schools through the law. So laws do not necessarily change minds and hearts. It is government enforcement that actually can change the systems. So I also myself was a product of busing for school integration. I spent my first 3 years of public school in segregated schools, and then I was bused to white schools for the rest of my K-12 education. And then when I had my own daughter, as I wrote about living in New York City, I actually chose to put my own daughter in a high poverty black segregated school because I felt systems will not change until individuals also begin to make different choices about what they do with their own children. En tenim una altra de micro. Sí. So thank you very much for sharing your expertise. Also, you wrote an article about how the doubts you had while enrolling your kid. Yeah. So that's a really stressing moment for parents, no, to choose their school, and it's in just this precise moment where that segregation occurs. No? Yeah, a friend of our organization says that choosing a school, it's a political act. Yeah? So we will have, no, Martí. No. So, yeah. So, yes, I pass the word to Salima, because, yeah, you want to say, okay. No, she has one. Yeah, we are asking for another one. No, we have not. Okay, so. Miss Salima, merci d'être ici. Europe, les États-Unis, l'Europe, est-ce que tu veux constater quelques similitudes entre ces ségrégations que Madame Hannah Jones nous exprime dans votre mandat au Parlement européen?
Bonjour. Effectivement, la comparaison, elle est intéressante entre les États-Unis et l'Europe parce que, et c'est là qu'il y a quand même des différences importantes, c'est qu'aux États-Unis, c'est beaucoup sur la race que la ségrégation se fait, avec une séparation très claire qui est à l'origine faite par l'État, notamment les hispaniques et les blacks, et ensuite les blancs. En Europe, globalement, à part certains pays, par exemple comme la Roumanie ou la Hongrie, où il y a une vraie ségrégation qui ressemble à la ségrégation américaine, où on met les Roms dans des établissements scolaires spécialisés entre eux et avec une école à 2 vitesses, c'est clair. Par contre, le reste de l'Europe reste quand même avec des niveaux de ségrégation différents, mais on a 3 facteurs. On a le socio-économique, donc des familles pauvres. On a l'origine ethnique, donc une concentration d'élèves issus de minorités et de familles immigrées dans des endroits au niveau géographique. Et puis donc la géographie avec des zones rurales ou urbaines, d'ailleurs, hein, nous on a beaucoup ça en France, des zones rurales et qui concentrent des écoles au profil homogène. Seulement, ce qu'on voit, et pour relier tout ça au racisme, c'est qu'il n'y a pas il y a un vrai débat, par exemple, en France, sur le racisme systémique. Sauf que ça n'est pas vraiment le cas. Et là où on peut dire qu'avec les États-Unis, il y a une similitude, c'est que les résultats sont les mêmes. Même si les causes peuvent être différentes, le résultat est le même. On se retrouve avec de la ségrégation, du racisme. Tout à l'heure, Fatia parlait de ça, avec un système qui est malveillant depuis le haut jusqu'aux enseignants qui, eux, sans s'en rendre compte, parfois aussi sont malveillants envers les élèves, donc une espèce de chaîne de malveillance qui fait qu'on arrive au même résultat qu'aux États-Unis. Do you want to intervene? Because we thought that as a dialogue between you two, yeah? If it's, yeah? So, let me just clarify that also in the United States, we have all of the forms of segregation that you mentioned in Europe. So we certainly have segregation by socioeconomic status. Poor children tend to be concentrated in poor neighborhoods and attend poor schools. We also have big disparities in resources between our rural schools and our urban schools, between our suburban schools and our urban schools. So for instance, in the US, we had a lot of white flight from cities, and it really depleted the tax base of those cities. And then white people moved to suburbs where black Americans were prohibited from living. And so they have a very low tax rate, but on high property value, they're able to raise a lot of money, where black people in cities vote for high taxes, but it's high taxes on low property, and so they're not able to raise as much money for their schools. And then we also do have segregation of immigrant students, particularly Latinos who have come across the southern border. But on the overlay over that is that in all of these areas of segregation, race is the worst. So in the US, poor white children actually attend more integrated schools than middle-class black children. So we have the divide, but it's exacerbated by race. And the only other thing I wanted to say was, you know, when we discuss these things, and I ended my remarks by saying I made a choice for my own daughter to place her in a high-poverty segregated school, even though I have resources not to do so. I also choose to live in a high-poverty segregated neighborhood. That's my moral value. But segregation is created systemically. It is created through social policy. And the expectation that segregation will be undone by individual choice is very naive, because all parents will say, we believe in equality, we want equal resources for everyone, until it comes to their own child. And then they say, I want my child to get the best. And they will do everything in their power to ensure that their child gets the best. And so when you have a power difference, then those who have more wealth, those who have more status, they are going to be able to secure more resources, even public resources, for their children. And that's why the response to school segregation must also be systemic. It must be through policy. If you, as we did in some school districts in the South, because of court order,
equalize resources, and actually bus schools so that schools had to be reflective of the demographics of an area. If the city was 30% black, then the schools had to be 30% black. What that did was force through policy the inability to escape integration, because otherwise people would choose segregation. But if you force through policy integration, then people dealt with it and people actually integrated the schools. So I think we often talk about this as if it is about a personal choice, but it really will never be resolved through personal choice. And this is why I made the choice for my own daughter, because I saw not just white parents, but middle-class black parents who are also fleeing these high poverty public schools with lots of black and Latino children, because they believed that they had to try to do something for their children because they themselves had not had equal educational opportunity. Alors, alors pour ce qui est de la... Je vais parler plus de la France parce que c'est un pays que je connais forcément plus. Alors, sur les classes moyennes, ces classes moyennes qui parfois viennent de ces populations discriminées au départ, qui accèdent à cette classe moyenne, voire à une élite pour certains, souvent se retrouvent à vouloir justement échapper. C'est très rare des personnes comme vous, comme le jeune homme qui a parlé, ou Sylvaine avec qui j'ai beaucoup échangé. C'est très rare des personnes comme ça qui font un vrai choix en se disant je suis dans un niveau social différent, plus élevé, et je vais quand même laisser mes enfants aller dans un établissement scolaire où il y a de la ségrégation. C'est vraiment très très rare. En général, on essaie d'échapper ce qui avait été écrit au départ pour nous. Donc c'est ce qui se passe. Et cette classe moyenne, en Europe, elle essaie d'aller au-dessus et pas avec les plus pauvres. Donc ça, c'est très clair. Par exemple, en France, on a une vraie problématique, c'est la Constitution. La Constitution, elle dit, elle promeut une égalité universelle. Et cette égalité universelle qui, sur papier, est extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle dit, vous et moi, et Bernat, il n'y a pas de différence. L'État vous regarde de la même manière et doit se comporter avec vous de la même manière. C'est extraordinaire. Sauf que sans distinction de race, d'origine, de couleur de peau, etc. Donc sur papier, c'est extraordinaire. Mais ça empêche la reconnaissance explicite des discriminations raciales. C'est-à-dire qu'en France, on va vous dire, il n'y a pas de discrimination raciale puisque la Constitution vous garantit que l'État va vous regarder de la même manière. Vous voyez ? Donc on est complètement bloqué là-dessus. On ne peut pas faire de statistiques. On ne peut pas dire, par exemple, que l'orientation dans les lycées professionnels, moi j'ai été proviseur de lycée professionnel, il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour voir que dans mon établissement scolaire, c'est 98% de blacks. Et ça, vous ne pouvez pas le dire. On va vous dire, non, vous ne pouvez pas le dire, parce que il y a cette constitution qui garantit l'universalité de chaque individu. Donc ça, c'est un vrai frein. Ensuite, vous disiez, il faudrait que les personnes restent dans leur école de quartier. Sauf qu'en Europe, les quartiers sont aussi construits comme ça. Il y a une forte population dans certains quartiers, une concentration très importante, comme on l'a vu pour la Belgique, de quartiers où il y a 20, 30, 40 nationalités différentes. Et du coup, justement, la carte scolaire dit « vous restez dans votre quartier », mais du coup, on reste entre nous. Et il n'y a pas de blancs. En France, il y a eu à Montpellier un mouvement de personnes, de femmes, qui ont dit « on veut des blancs dans l'école de nos enfants ». Elles sont sorties dans la rue pour dire « on veut des blancs dans l'école de nos enfants ». Alors, personne ne viendra dans ces quartiers-là mettre son enfant. C'est très rare, sauf si tu y habites et si il y a quelques personnes qui le font, comme le jeune homme qu'on a vu tout à l'heure. Mais c'est rarissime. Et dans ces quartiers-là, ce qui se passe, c'est que les élèves qui sont en réussite scolaire, parce qu'il y en a quand même, moi j'ai grandi dans ces quartiers-là, les parents mettent tout l'argent qu'ils ont de côté pour les mettre dans le privé. Parce que le privé, c'est là où on réussit. Mais pourquoi le privé, c'est là où on réussit, où ils ont des taux de réussite très importants ? Parce que eux, ils peuvent sélectionner les élèves. Le privé sélectionne ses élèves sur dossier. Alors, si jamais la maîtresse a écrit « bavarde en classe », vous n'êtes pas pris dans l'établissement.
même si vous avez 18 ans. Ils veulent des élèves qui soient assis, comme vous d'ailleurs, tout sages, et qui écoutaient sans faire de bruit. C'est exactement ça, de très bons élèves et qui ne font surtout aucune bêtise. Donc et finalement, on est arrivé en France à une école privée qui, au départ, n'était pas fréquentable, parce que tous les élèves qui étaient expulsés du public se retrouvaient dans le privé. Donc on se disait, surtout pas dans le privé, puisqu'il y a tous les élèves que dans le public ne voulait pas. À une école privée qui sélectionne et qui fait de bons élèves avec des bons élèves, tout simplement, sans problème. Et du coup, tout le monde a envie d'aller là-bas, et on se retrouve là avec un vrai problème. Je pense que c'est assez français, ce problème, d'écoles privées qui se multiplient, qui fait du business, et qui affiche des résultats incroyables. Dans un collège privé, je finis là-dessus parce que c'est pas le seul problème, dans un collège privé en France, quand vous arrivez 1 an avant l'examen, si on pense que vous n'allez pas avoir l'examen, on vous sort de l'école. Et on en prend un autre. Et on fait pareil pour le baccalauréat. Parce que sinon, ça va leur baisser leurs chiffres. Et pas de business, quoi. Donc vous voyez, les problématiques, elles sont différentes, même si le résultat est le même. Yes, I mean, these stories are all very familiar to what we see in the United States. I also went to a segregated Roma neighborhood when I was in Romania, and went to a segregated Roma school and saw the identical types of systems as we face in the United States for Black Americans. And on the one hand, it's very devastating. On the other hand, it gave me some peace, because what it tells you is that these are all constructs, that whoever is that marginalized group in the society, there's nothing wrong with the people in that group, right? There is a system, there is a society that is determined that they are going to keep them at the lower caste system. I think it's important when we talk about public schools, how we talk about these institutions, and at least in the US, I imagine that's the same as Europe. We've now began to introduce marketplace vocabulary to talk about a public good, capitalistic vocabulary to talk about a social good. Public schools by nature are socialist organizations. We all pay in a little bit for a public good. And so we talk about public schools not about creating informed citizens, not about educating citizens to function in a democracy, but we talk about them solely in terms of economic advancement and creating workers, which I reject. But what that then means is that the systems of education, which we say are a public good, are really actually designed to maintain the racial and economic hierarchies that already exist in society. It is not accidental. I always say, if people really believe that Black American children were not intelligent enough, were not ambitious enough, could not compete, you wouldn't need to segregate them. You would not need to deprive them of resources. You would just leave them alone and they would fail. But instead, we erect an entire system that ensures that the majority of Black children will never attend a well-resourced school, will never have the best teachers, and therefore will not be able to compete, not because there's something wrong with Black children, but because we have created a system to ensure that those who have been on the bottom will remain so. And so we have to speak about these systems in that way. The systems of public education are not broken. They are operating as they are designed to operate, and it is our job, in fact, if we believe in justice, to break them. So when I think about you talking about how private schools cherry pick students, I can't speak about public schools in Europe, but in the United States, public schools also cherry pick students. So we say that public schools are open to the public, but there are certain public schools that screen out most of the public, right? So in New York City, what we say is that a child can attend any school in the entire district, which is true if you can pass the exam to get into the school. If you have a portfolio and you do an interview and that school selects you. So we admit some neighborhood schools, of course, the schools that are in the poor neighborhoods, any child in that neighborhood can go to that school. But the most selective public high schools, the high schools that we consider to be the best, most children and most Black children
cannot attend those schools. So we have a public high school. It's considered the best public high school in America, and it's called Stuyvesant High School. It is a publicly funded public school in New York, and there are 9 black children in that school. There are 3 Latino children in that school, and yet 75% of New York City public school children are black and Latino. So that is an apartheid system, and these are public schools that are selecting out most of the public. So we're all paying for certain members of our society to have a private education on the public dime. The last thing that I'll say is we also now in the U.S., so we have equality in our Constitution. It came with the 14th Amendment, which was passed after the end of slavery. But we began with the Declaration of Independence. It said, we hold these truths to be self-evident. All men are created equal. The man who wrote those words, however, owned 220 human beings. He was a slave owner. So we began as a nation with the fundamental belief in equality for white people. But black people were 1/5 of the 13 colonies at the Revolution, and we're not even considered human beings. So when we now face a United States where conservatives say, well, we have equality in the law, everyone is the same, we cannot pay attention to race, we have to treat everyone the same, that ignores the fact that our equality was based on equality for one race. And that for the vast history of our country, it was never intended that black American children would have access to public education. Remember, black American children were banned by law during slavery from reading, from attending school, from having literacy, from even owning a book was illegal if you were black during slavery. But we have seen this tremendous backlash. So we have amazing civil rights law in the United States, but now there's been a backlash to enforcing that law. And now we're told that we have to be, the law is colorblind. So for black people, colorblindness was aspirational. We understood that for 350 years, we had a race-specific law against black people. So if we're going to fix the effects of that, we have to have race-specific policy to help black people. But now we're being told that that policy, if it helps black people, is now unconstitutional. And so now colorblindness is actually being used against social advancement and being used against equality. And so I'm afraid we're going to very soon be in a similar circumstance as Europe, where we no longer will measure racial inequality because the law is telling us we have to ignore race, even though the effects of race are still real. Alors, justement, je vais rebondir sur ce terme de race. Moi, j'ai écrit au Parlement, excusez-moi parce que je m'entends parler, j'ai écrit au Parlement, j'ai rédigé le premier rapport de lutte contre le racisme du Parlement européen. C'est dire, le Parlement européen a plus de 60 ans d'existence et jamais il n'a été question de racisme. Donc vous imaginez d'où on part. Qu'il n'y a même pas une reconnaissance qu'il y a un problème de racisme au Parlement européen. Et donc j'étais à l'initiative, j'ai rédigé ce rapport, et grosso modo, je dis comment est-ce qu'on peut lutter contre le racisme grâce à la culture, à l'éducation, aux médias et au sport. Et j'ai été confrontée justement au racisme, au mot race, parce que de nombreux députés ont refusé au début de valider ce rapport parce que je parlais de racisé. Bien évidemment, il était rédigé en anglais. Donc après, suivant les langues, le mot n'a pas la même signification. Et j'ai dû rajouter au rapport que je ne reconnaissais pas, alors moi qui m'appelle en plus Salima, que je ne reconnaissais pas une hiérarchie entre les races et que c'était une définition européenne et pas une définition où on estime que les humains sont divisés en races avec une hiérarchie. Il a fallu que j'écrive ça noir sur blanc pour que les députés valident mon rapport. Et puis ce rapport, il est ce qu'on en fait, c'est-à-dire que très peu de personnes s'en sont saisies pour faire avancer les choses. Moi, j'essaie de le faire connaître et de dire, ben voilà, il y a quand même des choses qu'on peut faire au niveau des médias, à l'école, par exemple. La France, c'est un pays anciennement colonial.
et avec une immigration qui vient de ces anciennes colonies. Et à l'école, on ne va jamais parler d'artistes ou d'écrivains. On ne va jamais étudier un écrivain marocain, algérien, tunisien, malien. Jamais, jamais. On étudie, c'est très ethnocentré sur la culture, l'histoire des Blancs depuis Vercingétorix. On s'est arrêté comme si toutes ces migrations n'avaient pas participé au récit français, au récit de la France, comme si les Sénégalais n'étaient pas venus se battre pour la France, pour la libération de la France, comme si les Algériens et les Marocains, les Goumis, n'étaient pas venus aussi se battre pour la France, comme si nous, on n'apportait rien à la France. D'ailleurs, on a dit que je n'apportais rien à la France. Ça, c'est autre chose. Donc voilà, on est sur 2, 3, 4 générations, et pourtant, on est toujours considérés comme des immigrés, comme tu viens d'où, c'est quoi tes origines, et il n'y a jamais, tu es simplement une Française comme une autre. Et vous vous apercevez qu'en fait, ce qu'on discutait hier, c'est qu'on vous dit, pour être français, il faut 4 critères. Moi, pour être français, il faut aimer la France, c'est tout. J'aime la France, je suis française. Point. Ça, c'est ma définition d'être français. Par contre, la société vous renvoie plein de critères. Et puis, vous faites tout. En fait, vous faites tout comme vous êtes la petite étudiante, faites tout à l'école, comme on vous a dit, vous apprenez tout bien, un peu comme la petite fille dont on parlait tout à l'heure. Vous faites tout ce qu'on vous dit. Et puis, quand vous avez coché toutes les cases, on vous en ouvre 4 autres encore. On vous dit, ah non, mais encore celle-là. Il faut faire tout ça. Alors, tu fais tout ça. Et puis après, on vous demande de faire, et puis tu fais, et puis tu fais. Mais en fait, ça ne s'arrête jamais. Et puis un jour, on te dit, en fait, tes parents, c'est la faute de tes parents, parce qu'ils t'ont appelé Salima. Ils auraient dû te donner un nom français. Et là, tu dis, tu peux me dire ce que c'est qu'un nom français? Parce que moi, je ne sais pas, en fait. Un nom catholique, je vois à peu près. Un nom musulman, je vois aussi à peu près. Un nom juif, je vois à peu près. Par contre, excuse-moi, mais un nom français, je ne sais pas ce que c'est. Et là, tu leur dis, Jordan, c'est un nom français ou pas? Jordan Bardella, c'est un nom français ou pas? Et là, ouais, ça, et après sur les noms de famille, parce que je leur dis, bon, ok, je m'appelle Michel Yenbou, ok, je change aussi mon nom de famille? En fait, je change toute mon histoire. Et puis, je vais aller à l'église au lieu d'aller à la mosquée aussi. Enfin, voilà, et après, ça devient impossible. Et on s'aperçoit, quand on écoute un peu les discours, de gens qui pensent en plus qu'ils sont réformistes, qui sont socialistes. Et tu leur dis, mais en fait, tu penses inclusion, tu penses que tu fais de l'inclusion, et en fait, tu fais de l'intégration. Et quand tu penses faire de l'intégration, en fait, tu fais de l'assimilation. Mais excuse-moi, je n'ai pas envie d'être assimilée, moi. Je veux bien être inclus. Peut-être dans 4, 5, 6, 10 générations, ce sera assimilé. Mais là, pour l'instant, moi, je ne veux pas être assimilée. Et puis, on va vous dire, une fois on m'a dit, oui, mais tu devrais porter la fierté de ce qu'ont fait les ancêtres français, etc. Je n'ai aucun souci avec ça. Je lui dis, mais pardon, pourquoi je vais porter la fierté de ton grand-père quand moi, mon grand-père, il s'est battu pour la libération de son pays en Algérie. Mais moi aussi, j'ai des ancêtres dont je suis fière. Et c'est pour ça que je demande dans mon rapport à ce qu'on restitue les biens spoliés à l'Afrique. Alors, pour rendre fier le peuple africain de sa culture, mais aussi pour rendre fiers ceux qui sont en France et en Europe et qui viennent de cette culture. Pour leur dire, vous avez une culture, elle est riche. D'ailleurs, elle est tellement riche qu'on vous a volé pendant les guerres, on vous a volé vos biens. Aujourd'hui, on vous les rend pour que vous puissiez vous raconter vous aussi. Et on voit qu'en Europe, on a l'impression qu'à partir du moment où vous passez la frontière, il faut tout enlever. Il faut colorer sa peau, il faut tout retirer. Et vous êtes une page vierge que l'école va transformer, sur laquelle elle va écrire un nouveau personnage. C'est ça, en fait, et c'est écrit nulle part. Personne ne le dit. C'est pour ça qu'on a du mal à dire que c'est systémique. Il n'y a pas une loi qui dit ça. Mais c'est plein de petites choses qui, cumulées et qui descendent d'en haut,
avec parfois une bonne intention et qui au final finissent par faire de la ségrégation. So right now it's 1.5. Yeah, we have the last run around. Yeah. So you talk about boozing. Salima and vous talk about the rester au quartier, the still be in your neighborhood. Boozing was a tool, to try to desegregate. So it was a proactive policy to break the segregation, and it said that was not downgraded by the white supremacist people in the South, but it was mostly confronted by the progressive white people in the North. Yeah. So Salima also talked about the la gauche, the people from the left who say one thing but addresses the other thing. So it's a big issue but I think we can talk briefly about this mispractice between words and acts, and how we act, how we speak in public and how we act in private. And then when we finish, I think all we are here, we can continue to talk if we agree. Thank you very much. So yes, before I actually spent most of my time as a journalist writing about school segregation, but writing about school segregation in democratic or progressive states and democratic and progressive cities. So I live in New York City. New York City is, of course, seen as the great melting pot, seen as the most diverse city in the world and very progressive. But New York City also has the most segregated school system in the United States. So I would say it is not a melting pot, right? You can be both diverse and segregated at the same time. There are a lot of different cultures and a lot of different races that live in New York, but they are very segregated. And they are segregated not because racist Donald Trump supporters want that, which I think is what many white progressives want to believe, that the problem of inequality, the problem of school segregation is about backwards racist white people, when in fact it is the problem of white people. And it doesn't really matter what their politics are, that the most resistance that I have found to school segregation has been in very progressive white cities and very progressive white states. So the most segregated state in the United States for black children is New York State. The most segregated state for Latino children in America is California. It is not Mississippi, it is not Alabama, it is not Georgia, it is nowhere in the South. It is the most blue states on both of our coasts that actually segregate children the most. So again, we have to understand that this segregation was created through policy, but as I have argued, it is also upheld by individual choices. When we had a school superintendent in New York City who wanted to integrate the schools, those progressive white parents came out and fought him ferociously. And he did not last very long, and he was out. And then the next superintendent didn't touch school segregation at all. The last thing I'll say quickly, there's nothing wrong with black children. Every time I get in a room, I feel I have to say this. There is nothing wrong with black children, right? It seems obvious. It seems obvious, but those, as my colleague calls them, nice white parents who say, you're right, there's nothing wrong with black children, but I just can't put my child in that black school. I think it's important to say that. What has happened is we have created systems that have generationally deprived black children of access to quality neighborhoods, access to quality schools, and then they produce very predictable results. So we know that black children can go to an all-black school and be highly successful academically. The problem is we put black children in all-black schools where every child is impoverished, and then we give that school the worst resources, not the best.
If you're going to segregate children of high poverty and who are racially marginalized, then you have to give them much more resources. But instead, we give them much less resources. And then it becomes a cycle. And then we can feel okay about not sending our children there because we say, oh, the problem's bigger than me. I would do it, but the problem is bigger than me. I will tell you, I enrolled my daughter from 4 years old. She now just entered high school in segregated high poverty schools. And I will tell you with honesty, she paid a cost for that. She did pay a cost for that. Her test scores are very low. She is competing against children who have much more academic preparation than her. And she is coming from a high-income household where I was able to provide her certain things. So we know that is not about the child or the parent. It is about the structures of schools, and we are okay with black children receiving that education. The reason integration worked in the United States was not because black children became smart by sitting next to a white child. What happened is black children got what white children got. When you put a black child in a classroom with a white child, in a school with a white child, then all those resources that we insist upon white children getting, black children get those same resources. That is the only reason integration works. There is no other reason. It does not make black kids smarter. It gives black children access to the quality of schools that white children always get. And that's why I argue it has to be a systemic fix, but we have to convince not racist white people who are conservative to do this. We have to convince those who say they're on our side to actually act in ways that show they're on our side. C'était quoi la question? Non, ta question serait, non, vous avez parlé de la gauche, non? En France, vous avez les bobos, non? Les jeux, non? Si, mais ils sont le hipster, non? C'est bourgeois, progressiste, non? Mais seulement de paroles, oui? Alors, ça concerne... j'ai peut-être pas été assez clair. J'ai pas été assez claire peut-être. J'ai pas forcément parlé que de la gauche. J'ai dit que j'ai même pas parlé de la gauche d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui se revendiquent. C'est pas la gauche politique, ils se revendiquent d'être dans un esprit de gauche. Et au final, c'est que de la parlotte. C'est-à-dire que dans les faits, ils réagissent comme les autres en fait. Et moi, alors je vais dire un truc un peu qui peut peut-être choquer, mais je préfère quelqu'un qui me dit clairement je t'aime pas en fait parce que t'es comme ci, t'es comme ça, que quelqu'un qui me dit ouais mais moi j'adore comment t'es machin et à un moment te renvoie à ce qu'il pense que tu es. Donc moi je préfère franchement je préfère un Jordan Bardella que quelqu'un qui vient me dire moi je suis pour le partage, pour tout ça et au final vous casse. Je vais donner un petit exemple. Députée européenne, donc normalement j'ai le même statut que tout le monde, et on se retrouve sur un karaoké. Chose de très simple. Hein. Karaoké, moi j'ai pas grandi dans les mêmes lieux que ces gens-là, mais ça m'empêche pas de chanter les mêmes chansons qu'eux. C'est-à-dire que tout le monde choisit sa chanson. Donc il y avait des députés, des assistants parlementaires, c'était une grosse soirée qu'entre nous, privée, etc. Donc je suis dans la salle, et puis moi aussi je vais choisir ma chanson. Mais pardon, mais en fait, mais moi j'ai pas eu ta culture, mais ça m'empêche pas de m'amuser aussi sur ta culture. Donc je choisis deux chanteurs populaires en France qui ont fait une chanson que j'ai envie de chanter. C'est pas forcément le truc que j'écoute tous les jours, mais j'aime bien le chanter. Et je mets ça, et il y a une collègue qui vient, et tout doucement, parce que c'est quand même honteux ce qu'elle va me dire, et elle s'approche comme ça, et elle me dit qui c'est qui a mis cette daube? La daube, ça veut dire comment on peut traduire la daube? Ouais, la merde. Qui c'est qui a choisi cette merde? Et je la regarde, je dis, ben c'est moi, sinon tu as une autre question. Voilà. Donc c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas le respect de la culture de l'autre. J'ai envie de chanter ça. Mais moi, j'ai chanté aussi tes chansons de rock. J'aime pas le rock. Je suis désolée. Mais je me suis amusée avec toi. Parce que là, on était ensemble et on s'amusait ensemble. Je m'en fiche de ce que tu mets. Par contre, dès que je mets quelque chose de différent,
on va voilà, vous critiquer, voire dénigrer ce que vous écoutez, jusqu'à ce que vous écoutez, ce que vous aimez. Ou bien, il y a le truc un peu facile, vous êtes dans une soirée, et là, on va dire « Attends, je vais te mettre un truc de chez toi. » Je suis née en France. C'est quoi chez toi? Je ne comprends pas, en fait. Et là, on vous met tout le temps. Alors, vous avez droit tout le temps. Alors, vous ne la connaissez pas, peut-être, cette chanson, mais il y a une chanson qu'on passe en France. C'est la chanson des Arabes, en fait. Ça s'appelle « Ya Rayah ». Et ça, vous y avez droit à toutes les soirées. Et c'est ta chanson, en fait. Même si tu l'aimes pas, mais c'est quand même ta chanson. Parce que tu es arabe, en fait. Donc forcément, tu l'aimes. Donc on te la met, on dit, ouais, c'est pour toi. Non, on t'a fait une fleur. Ben non, moi j'ai envie que tu mettes Maître Gims, par exemple. Mais pas... Enfin là, tout de suite, j'ai pas envie d'écouter ça. Donc on vous enferme toujours. Quoi qu'il arrive, vous pouvez être député européen. On vous enferme dans cette petite boîte, tout le temps. Et vous n'en sortez pas. On ne dit pas, tiens, elle est enrichie de cette culture. On est riche de plusieurs cultures. Et ça, ils ne le comprennent pas. Et pour ce qui est des élites, enfin, il faut se mettre 3 secondes à leur place. Pourquoi est-ce qu'ils vont permettre à toutes ces personnes pauvres-là d'accéder aux postes qu'ils ont prévus à leurs enfants? Mettons, hey, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils feraient ça? Mais ils ne le font pas. Donc tout est fait pour que ces postes-là restent à leurs enfants, qu'ils soient intelligents ou idiots, mais surtout pas aux enfants des pauvres. Merci beaucoup. Thank you very much. Really interesting. Right now, as we are in a rush, maybe we can, if you can leave the stage. And thanks. Thank you very much for your kindly and your bright conversation. Thank you. Sí? Sí? Doncs moltes gràcies. I ja per tancar, convidaríem a l'escenari, a veure si canviem... Ja no sé on ho tinc, perdó. Portem aquí moltes hores. Moltes gràcies. Ja per tancar, doncs, donem la benvinguda a la senyora Laura Brunet, directora general de la Comunitat Educativa del Govern de Catalunya, una miqueta per explicar aquí a Catalunya fa uns anys es va fer un pacte contra la segregació escolar i el Govern de Catalunya ja està realment compromès en el que en anglès es diu enforcement, no? I ens compartirà una miqueta breument en què consisteix tot plegat. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bon dia a tothom i moltes gràcies per la invitació. Thank you very much for the invitation on behalf of the Government of Catalonia. It's a pleasure to be here today sharing this Site Event Forum with all of you. M'aniré directament al fenomen de la segregació escolar. Aquest és un fenomen, com sabeu, la segregació escolar i l'urbana, que ha crescut de manera significativament els darrers anys, en ciutats mitjanes i grans d'arreu del món, i Catalunya no n'és una excepció. A més, aquest tema ha entrat amb força a l'agenda política, així el Departament d'Educació i Formació Professional impulsa entre les seves polítiques educatives, com no pot ser d'altra manera, iniciatives i recursos per combatre aquesta segregació als centres educatius. Un punt d'inflexió, com ha dit en Bernat, aquest impuls va ser el Pacte contra la Segregació Escolar, subscrit l'any 2019 per la Sindicatura de Greuges, el Departament d'Educació, gairebé tots els ajuntaments de més de 10.000 habitants, membres de la comunitat educativa i les diferents forces parlamentàries. Aquest és un document de consens i compromís a escala de país que va posar de manifest que una qüestió tan important com la segregació requeria de l'acord i la implicació del màxim d'actors possibles. L'objectiu del pacte era i és, evidentment, combatre la segregació escolar, però també refermar la voluntat de les institucions catalanes de vetllar per una escola inclusiva i integradora, que asseguri les expectatives d'èxit de tot l'alumnat, tenint en compte la diversitat i complexitat social. El document incloïa 30 actuacions i 189 mesures que es concretaven en 9 àmbits que el Departament i els diferents ens municipals es van comprometre a implementar. Mesures adreçades al conjunt de centres educatius que integren el Servei d'Educació de Catalunya, centres públics i centres privats sostinguts amb fons públics, i mesures orientades a incrementar la corresponsabilitat dels centres en l'escolarització equilibrada de l'alumnat
i la dotació de recursos per atendre les necessitats específiques de suport educatiu existents en el conjunt dels centres que integren aquest Servei d'Educació de Catalunya. Quin seguiment se n'ha fet del pacte? Precisament el pacte té previstos una sèrie d'instruments de seguiment que tenen per objectiu avaluar-lo i impulsar-ne la implementació. Un d'aquests instruments és l'informe anual de balanç que elabora la Sindicatura de Greuges i que presenta al Parlament de Catalunya conjuntament amb el Departament i la resta d'actors implicats. El 2024, coincidint amb els 5 anys, a l'inici del 2024, coincidint amb els 5 anys de la signatura del pacte, es va fer balanç de les fites aconseguides i els nous reptes de futur. En aquests 5 anys s'ha aconseguit la implementació de 13 de les 30 mesures previstes en el pacte. En destaquen, d'una banda, l'aprovació del decret de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió, que alhora ha desplegat un seguit de mesures per combatre la segregació escolar. D'aquestes mesures en volem destacar l'avaluació anual dels nivells de segregació de cada centre, la detecció de l'alumnat amb necessitats educatives específiques, la reducció del nombre màxim d'alumnes per grup, els ajuts per garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés de l'alumnat socioeconòmicament vulnerable a les activitats complementàries i als serveis, les conegudes com a motxilles escolars, i finalment altres mesures que desenvolupa el Departament a través, per exemple, dels plans de millora d'oportunitats educatives, els plans educatius d'entorn que es realitzen conjuntament amb els municipis i que tenen per objectiu millorar els resultats educatius i la cohesió social. També la dotació de 343 tècnics d'integració social, TISOs, i 85 educadors socials als centres amb més complexitat. Els ajuts econòmics que hem comentat, les motxilles escolars, i també l'impuls de les oficines municipals d'escolarització, les OMES, i les taules locals de planificació. Gràcies a tot plegat i simplificant molt les xifres, podem dir que després de 5 anys la segregació escolar s'ha reduït en un 20%, però és cert que queda molt camí per fer i que, per exemple, cal revertir la situació en 250 centres amb una concentració molt elevada d'alumnat vulnerable. De cara al futur cal seguir treballant en aquesta línia, donant continuïtat al model d'escolarització equilibrada derivat del desplegament del decret que hem citat abans, implementant el pla de xoc per a la desegregació escolar dels centres altament gatitzats, aquests 250 que hem comentat, i finalment el desenvolupament d'una segona fase del pacte amb mesures per combatre la segregació escolar interna des d'una perspectiva antiracista, que és la comissió, em sembla que abans es referia la companya a l'anterior taula. Per això es va acordar fer un addend del pacte que ho recollís i en aquesta línia és la que es treballa actualment. Per part meva, res més a afegir. Abans d'acabar vull felicitar-los per aquest esdeveniment i des del Departament d'Educació farem tot el possible per avançar cap al futur lliure de racisme i discriminació per a les generacions futures. Moltes gràcies i que gaudiu d'aquest fòrum. Sí, moltes gràcies, senyora Laura Brunet. Estem arribant ja al tancament de l'acte, són la 1:50, ens hem allargat un pelicó. Cedeixo la paraula a la directora de Catesco i moltes gràcies per tot plegat. Okay, thank you everybody, gràcies a tothom. Creiem que ha sigut un acte molt complet, amb moltes perspectives, molt calidoscòpic, que ens ha permès tenir molta diversitat de veus i això sempre genera molt d'enriquiment, però diversitat de veus dialogant entre si, per tant interconnectades amb capacitat de ser generatius. I no només això, sinó que a més crec que s'han apuntat molts reptes, reptes que requereixen molta feina poder-los abordar, és a dir, no estem ni de bon tros per tirar coets, però alhora espais com aquests jo crec que ens permeten generar, tenir esperança per poder-ho generar. És que Bernat et veia per aquí que anaves... Reptes sistèmics que ens han presentat. Reptes sistèmics. A partir d'aquí jo, apel·lant una mica al que deia el nostre company, crec que hem fet servir el cap amb les idees, amb el diàleg, amb les converses. Hem fet servir el cor també perquè hi ha hagut moments molt espirituals i molt emocionals.
viatges en la imaginació que ens han tocat molt, no? Jo us convido que a partir d'ara fem servir les mans, és a dir, que d'alguna manera el que ens enduguem d'aquí ho portem en el nostre dia a dia i actuem per poder combatre tots aquests reptes que hem detectat, o més ben dit, seguim actuant, perquè la majoria que estem aquí som activistes constants i diguem, perseverants constants en aquest activisme. Per tant, molta sort en la vostra tasca i mantenim aquesta esperança. I moltes gràcies a tots els que heu participat en l'esdeveniment, que com dèiem ha sigut molt divers, però crec que ha valgut molt la pena. Hi haurà la gravació de tot plegat, us ho compartirem amb tots d'una manera o una altra, a través dels organitzadors, a través dels panelistes o a través de les xarxes socials, i per tant esperem que tot el que s'ha dit aquí també ho pugueu compartir amb tota aquella gent amb qui us agradaria compartir-ho. Res més, bona jornada a tothom i bon fòrum. Sí, i ara diguéssim si els ponents podríeu pujar a l'escenari i ens fem una foto de família tots junts. If the panelists could go on stage and we will take a photo all together, please.